di da nga jëflante ak patients yi. Thank you very much, Mariam. I will beg if you can please interpret that into English. Okay. So I get understanding of what you are saying. Okay, that's fine. We all know like your role as a doctor, and your role today is very, very important in this program because you had the chance, you know, to interact with patients, different patients with different health conditions. So how do you see 2022 as far as you are a doctor and as far as your experience is concerned between you and your patients? Thank you very much, Mariam, Madam Chan. I would like to say Happy New Year to all the viewers and our honorable. So, sorry, can you speak a bit louder so that like the audience can hear you well? I would like to say Happy New Year to the viewers and also to our honorable Deputy Chair of the National Health Select Committee. Yes, and also my colleague. Yeah. And also for you that in the media. So if you look at the health, Yes, so Garbi, yow sa mic bi nga xaloon na di ma bàyyi la rek nga nuyoo balaa ñoo defar docteur Maguette bi pour rek ñi si mun koo dégg. waaw mi ngoog di nuyu rek ni ki ni ma ko waxee xam naa léegi sax nuyoo wax ji kàddu yi nga xam ne kii yëkkati na ko ndax tey ñi ngi waxtaanee wér-gu-yaram te xam nga wér-gu-yaram dafa am solo lool ci réew nit mënul a jàng te amul wér-gu-yaram nit mënul amul dara lu ñu mën a sottal fii te wér-gu-yaram amuñu wér-gu-yaram kon dafa am solo bu baax tey jii ñu jagleel ko wér-gu-yaram bisu alxamis bi nar koo waxtaanee ñu ngi fekk honorable Modou Lamine Ba ñu ngi fekk docteur Danso ak tamit ñu ngi fekk tamit ak góor gu baax gi nar a waxtaane li nga xam ne rek moo di wér-gu-yaram te tey defe naa ponk yi nar a waxtaanee si wér-gu-yaram yaatu na lool ndax boo xoolee li xew ci at mu weesu nii muy 2022 lu bari xew na fi ndax boo xoolee ci di fàttalul sax mbas mi xam nga tàbbi na fi lu jiitu loolu te boo gisee ñu ngi toog ba ci at mu jàll nii nga gis ne ki nga xam ne mooy jëwriñ di yor wàllu mbatit mi muy tourisme daal di yëgle ne lépp loo xam ne Covid-19 protocole si yëpp léegi waaw wàcce nañ ko teggi nañ ko nga xam ne Covid-19 rek lu mu def ci lu ko dalee ci mën nañu wax yeneen at yu waasu waaye daaw sax boo xoolee lu bare bari xew na fi ci wàllu loo xam ne Covid-19 am na lu mu gàllankoor ci koom gi ci lu bare bari lu ko waral yëpp mooy nit ñi léegi seen wér-gu-yaram moo dem ba xaw a gàllagoose nit ñi tiit nit ñi xam nga ñu wàññeeku ma loolu kon dafa da ngay gis ne am na lu bare bari loo xam ne manees na koo waxtaanee ci li nga xam ne mooy wàllum wér-gu-yaram te xam naa ne tunga ne du teew ñu natt ak ginnaaw yàlla def na am nañ fi koo xam ne expert la muy docteur Danso moom dina gën a yaatal ci expérience bi nga xam ne am na ko ci interaction yi mu doon am ak patient yi jafe-jafe yi xam na ko ak tamit du jafe-jafe yi interaction moom ak patient yi kese waaye tamit da ngay gis ne boo gisee ñuy defaat review di xoolaat da ngay gis ne am na tey jii mën ngaa gis ne am na hospital yi manqué nañ ay équipements ay garab manqué na fa da ngay gis ku dem foofu yooyu yëpp lu ñu war a waxtaan la xam nga waxtaan bi tey review bi mooy xool jafe-jafe yi bu ñu xoolee jafe-jafe yi ñoom asan experts ñu indi ne waaw lii mooy jafe-jafe te jafe-jafe bii lii moo ko war a saafara loolu moo tax ñu indi leen fi xam nga du affaire politique sax waaye review la boo xam ne problème yi ñoom experts yi xam nañ ko ndax kii fees na exemple tey jii interaction yi nga xam ne moom mi ngi koy am ak patient yi patient yi ñuy gën di complain léeg-léeg di nga gis patient ngay am ak moom waxtaan mu lay wax ne la man fii hôpital bi su ma fa demee dinaa fa yàgg du ma am garab dinaa dem si hôpital sangam du ma am nangam du ma am nangam yooyu yëpp ñoom dañ koy xam équipement si léeg-léeg tamit nga gis health care centre boo xam ne da nga fay dem barab fu ñu rek tëral li nga xam ne sax mooy nas koy waxati sax patient sax léeg-léeg day nekk jafe-jafe waaye yooyu yëpp tey buñ ko waxtaanee xoolaat ko kilifa yi ñu ngi ñuy seetaan ñoom ñi nga xam ne ñooy expert ci tamit dinañ ci waxtaan ndax tamit boo gisee tey plateau bi ni ñu ko defee xam naa bu ñu demee ba ci kanam dinañ understand lu tax ñu indi kii indi docteur Danso indi tamit ki nga xam ne loolu lépp boo gisee ñu def ko mooy dañ bëgg fu ne rek ñu daal di fay tubb xam nga mënuñoo review yëpp parce que ndax lu fi xewoon dafa bari waaye li gën a am solo waa ñu daal di koy kii xam naa dama lay bàyyi waat
nga wëyal ak Mr Danso ndax tamit waxtaan bi moom moo ko mën a ubbi si wàllu health ginnaaw moom mi nga xam ne loolu la jàng loolu la xam su ko defee yenn jafe-jafe yëpp moom xam na ko su ko indee nag ñu mën a sukkandiku ci yooyu indi suñuy laaj jox ko balaa ñuy dem si suñu yeneen ñaari gan yi nga xam ne ni ñoom it gan yu am solo lañ ndaxte am na ponk yu ñuy waxtaan ak ñoom tamit ñoom ñoo ci gën a waaw kay jërëjëf Garmi si kàddu yu rafet ci noonu Dr Danso, I'll go back to you and you can start your deliberation. Thank you very much, Mariama. And I would like to say Happy New Year to our viewers, and also I'll extend the same message to Mr. Honorable Ba, who is a Deputy Chair, National Assembly Select Committee on Health, and also my colleagues and the rest of the team. Health is a very, very important component in any nation, because they said a healthy nation is a wealthy nation. So if you look at the year 2022, there are a lot of issues that actually happened. The COVID-19, which started the end of 2029, coming to 2021, and enter part of 2022. Even in our country here, it has affected a lot of people, and some people actually also die from COVID-19, even in this country and also in the world. Yeah. So the other health issue that actually happened in this country, that is the end of this 2022, is this AKI, acute kidney injury, that affects some children, and some died out of it. Yes. So from that, there are other health issues. Hypertension, diabetes, asthma, and malaria. Malaria, as Gambia is a malaria endemic region, this year what we have noticed when I was working on the nephrology unit, that is the unit that is responsible for the kidney problems, we realized that patients that come with malaria, some of them develop kidney problems, what we also call acute kidney injury. Yes, so this has not been happening that much on a large scale, but this year we have seen a trend. There are some people who have acute kidney injury in adults, because I work in adult section. I don't work in pediatric, that is children's section. I mean, adults have acute kidney injury yes. Okay. Adults who have acute kidney injury. Okay. So the causes of acute kidney injury are many. You understand? When you talked about the outbreak that happened, that is a different topic of its own, because there is a culprit. We suspect this is actually the cause of acute outbreak of acute kidney injury in children that resulted to the death. You understand? So that is a topic of its own. Okay. Yes. But acute kidney injury, generally, there are a whole lot of causes. Lot. Yeah. So what we have realized this year, people with malaria, some develop it. So because acute kidney injury by itself, some it can resolve. Some you may need to take them for a procedure called dialysis. Okay. So kidney, it does a lot of things. Among them, it helps to remove the toxin and waste products in the body, in the blood, and those things are released in the urine. So if the kidney is not doing its function normally, those toxins, they tend to build in the body and then causing some health problems. So you will realize that somebody who develops acute kidney injury, some they will recover. With support from the doctors, they recover fully. You don't need to take them to the machine to do the function of the kidney. So that dialysis, that is, you take them, you fix a line and a catheter. That catheter is different from the catheter that when somebody is sick, they put them on the bed, they want to pass urine, and you put that catheter in the pathway where urine comes. This catheter is fixed in the blood vessel. So you take them to the machine, and now you will connect them to the machine. The blood will now go to the machine. Now the machine will now be filtering and removing fluid and also the toxin from the blood. Yeah, you were saying something very important about this acute kidney injury also occurring in adults.
So, like, what is the cause of acne in adults? Because we know, like, okay, we report shows that children died of acne because of a certain syrup that they consume. So, what is the main cause of acne in adults? Yeah, so the causes of acute kidney injury in adults, there are many. So the way it is divided is, in medical books, is that we call it pre-renal, renal, and post-renal. That is problems that will happen before the problem will reach in the kidney itself. Like, for example, somebody who has dehydration, or someone who has diarrhea, severe diarrhea, the person will lose a lot of water. Yes. If the person also vomiting, he will lose a lot of water and the person will now be dehydrated. Now, when that person is dehydrated, now the amount of blood that will flow to go to the kidney will now be reduced. And now, when the blood flow to the kidney is reduced, now the kidney will suffer some damages. Okay. Yes. So that by itself will cause acute kidney injury. So if you detect those things, those are the problems that if you give fluid, a lot of fluid drips, you tend to recover, the kidneys tend to recover. You see the blood flow will increase to the kidneys. Okay. Yes, so now the kidneys will get more blood supply, good nutrition. Yes, that is one. Okay. So the other problems can be within the kidney itself. So those problems can also range from some systemic problems, connective tissue disease, problems like HIV and AIDS. Those are intrinsic. They affect the kidneys themselves. Okay. Yeah. And then some other problems also, like some issues like drugs also, because when you take drugs, it goes, if you take it through your mouth, what we call oral, if you take it, it will go into the stomach. Then it will go what we call force pass effect. The drugs will go to the liver, it will metabolize. Now it go into the bloodstream. Now when it is in the bloodstream, we said blood will go to the kidney. There are blood vessels that will take blood to the kidney. So then when blood goes to the kidney, now the drugs in the blood, if it has toxin, if it is poisonous, now it will carry through the blood and go to the kidney, thereby causing damage to the kidneys. Okay. So kidney, there are certain cells in the kidney called nephrons. Okay. They are the functioning units of the kidney. Okay. So those nephrons will now undergo some damage. Thank you. So that is the intrinsic kidney problems. Okay. So post-renal, that's we still on the kidney problem. Post-renal, that is problems that will happen outside, not in the kidney, but let's say in the urinary pathway, the pathway that somebody used to get the urine out. Okay. In, like, for example, in male, they have, when they are aging, they can have a problem called BPH, benign prostatic hyperplasia, BPH. Or young boys, they have some urinary problem, they cannot pass urine because of infection in the urethra. So that infection, now the urine cannot come. So the urine will now build. As it builds, it will damage the kidney. Yes. So that is post-renal. So the AKI is a whole list of things that can cause it. Okay. Yes. Yeah. Thank you very much, Doctor. Doctor Danso mu ngi doon wax lu am solo si yi fi acute kidney bi ñu bari nag foog nañ ne acute kidney bi si xale rek la am waaye docteur buñ ko déggee bu yàggoo rek wax na ne acute kidney injury tamit am na ci li nga xamante ne mooy mag si problème yi mu si wax mooy comme tey nga am yaa nga am biir bu daw xam nga nit ki soo sa biir bu suy daw di nga ñàkk ndox bu bari te ñàkk ndox boobu noonu dina tax comme sa deret bi du mun a dem flow comme nu mu war a flow sa système bi loolu daf dee cause li nga xamante ne mooy acute bi wax na fi am tamit yu am solo yi nga xamante ne comme jànkuwante nañ ko ñoom ñi nga xamante ne ñooy docteur si health system bi in 2022 ba tey rek dañoo gën a yaatal waxtaan bi rek balaa maa bàyyi kii mu ñëw Mr Sanyang mu ñëw parce que moom dañ ko bëgg a waxtaane moom specifically si ak yi parce que he is the chairperson moom mooy chairperson yi parents yi nga xamante ne ñàkk nañ seen doom yi si ak bi dégg nga kii honorable wax na lu am solo si parliament ban jéego la ñoo jël maanaam health committee bi nga xamante ne moom mooy deputy chairperson bi
comme li fi ñu gars yi di jël pour rek mission ne ko rek ak yi waaye yeneen health systems yi nga xamante ne nekk na problème si Gambie bi dinañ taxaw def seen kéemte lay kattan pour rek ñu seet ne loolu noonu saafara nañ ko. waaw loolu laa bëgg a wax sax. si wax dama am lu ma bëgg a laaj. ndax boo xoolee balaa ñu ñëw sax si ak yi. ndax ak yi dëgg la ci daaw la xew. 2022 waaye si jeexitalu at mi la. loolu am na lu ko jiitu. mooy ñoom bi ñu ñëwee nga xam ne dañu am kuréel goo xam ne ci wérgu yaram lay mooy gëstu wérgu yaram. wala di ko saytu. ci pencum ndaw réew mi. moom mu bokk ci. tey jii honorable laaj bi ma lay laaj ci loolu mooy bi ngeen ñëwee bañ tabbu leen ne yéen a war a yéen a jiite wala yéen a bokk ci kuréel gu war a saytu wérgu yaram. ndax yaa ngi koy wax sa biir wax amal ngeen ab gëstu yoo leen def dem xool ci bërëbu fajukaay yi ci réew mi wër yooyu yëpp. nan ngeen fekkee barab yooyu ci wàllu jumtukaay ci wàllu nekkin ci wàllu garab ak yu ni mel ndax tamit defe naa saytu gi ngeen doon saytu mooy bëgg a dem xool fan moo baax fan moo baaxul lan lañ war a joyanti lan lañ ci war a yokk lan lañ war a wàññi. defe naa loolu moo taxoon a jóg ci loolu yi nag naam wax nga sax ne dem ngeen ba bëggoon a indi téere bi maanaam report bi far yàlla def leneen tegu ci ngeen war a demaat fu teekuwaat ngir gëstuwaat loolu waaye lu jiitu loolu yow xëy na gëstu ngeen am na lu leen ci gis lan nga mën a takk ci nit nan nga gisee maanaam nekkiinu barabu fajukaay yi ci réew mi. waaw jërëjëf Gami loolu moom am na solo lool waaye fu ma commencé mooy daanaka bala ñu joxee liggéey bi si parlement bi as a committee boo xam ne moo responsible di saytu wàllum wérgu yaram bi si réew mi di liggéey ak Ministry of Health amoon na report boo xam ne daanaka fifth legislature bi bàyyoon nañ ko fa so ñu dem through the report ak liggéey bu baax bu fa gaay bi loon def ñu pare tamit pour continuer liggéey yooyu so loolu bokk na si lu gën a trigger lu tax ñu delluwaat daanaka dem si la hôpital yi from Banjul ba Koyna pour dem seet condition yi soo gisee nag ñu def ko this time around dañ gis ne foofu leen war a commencer parce que loo gis nga war see liggéey foog nga am foo commencer te teg si tamit as parliamentarians kenn yaakaaru si ñun ne war nañoo taxaw si cemba bi di wax loo xam ne dafa mislead the assembly ak the public parce que loolu is contempt daanaka loolu is very unlawful so luñ mun a def rek mooy foog ñu dem ñu am lu ñoo ooyee first hand information yàlla defoon na nag demoon neen a tour a 10 days tour boo xam ne demoon neen si hospitals yu ma laa wax nii pour daanaka seet te amuñ si hospital si rek even the regional health departments yi yëpp Banjul ba Basse dem nañ si seen offices yi ñoom ñooñu laan jox koo xam ne sax mooy ànd ak ñun pour guide ñu te suñ target most of it has to do with the human resource daanaka pour seetu ndax am nañ the manpower in the various hospitals pour mun a handle daanaka suñ health issues yi te mu ngi nekk loo xam ne still we can still question parce que leena tamit mu ngi si if I start talking about that report dafa mel ni comme I am going against the standing order of the assembly that has to do with any report boo xam ne it is not yet tabled to the assembly I have no right to say anything about it in the public because if not it's like I am in contrary to the laws that we say ne ñun ñoo ko defar te dañ ko war a respect te comme nuñ ko lay waxee rek charity begins at home waaye tamit jànkuwante neen ak so many issues yoo xam ne gis nañ ne is important for the healthcare system to improve te yàlla la fa def ne AKI bi laf ñu war a jàngal ñun ñëpp laf ñu war a jàngal ñun ñëpp in a sense ne loi suñ ko defaree dañ ko war a respect tey for example MCA seen act bi 2014 section 50 laf ne MCA dañ war a am daanaka nguur bi dafa war a sampa a standard lab for testing of all medicine that is coming into this country voilà depuis 2014 de ba léegi ñu ngi 2023 amagut loi luñ war a respect la
tey su fekkoon ne testing lab boobu mu ngi fi daanaka munoon na moo nekk a different story waaye tamit there are always things happen for people to learn from looloo tax ñun this time around as committee as parliament you deem it necessary caaxaanee wuñ ko te xam naa ne bu suñ koo caaxaanee tamit pour make sure ne the MCA is well equipped pour mun a def seen liggéey parce que soo bàyyi xel even the report buñ present to the assembly during our fourth ordinary session bi mooy budget session bi wan leen assembly bi ne nguur bi la fa war a make sure ne ñu def MCA ñu nekk ñu independent décision bu gaay di def seen wàllum liggéey dañ ko war a def based on their consent and their professionalism warut a jógee si approval yi minister neither the ministry of health pour gars yi xam tamit lu ñoo mun a def. waaye loolu yëpp xamante ne ñoom they will be responsible for everything that has to do with medicine. Of course this is just a way forward. parce que soo leen bàyyi xel su ma dooree ni wax bi. dama ne suñ investigation bi is not only about for the acquis because the acquis was indeed top in the agenda. That was the purpose. dañ gën a yaatal. waaye pour tamit dimbale suñ boppa dimbale askan bi we must make sure as parliament to make sure that we collaborate with the Ministry of Health ñu teg lu ñoo ooyee a proper health care system in this country loolu comme nu ma ko waxee suñ ko defee suñ boppa leen ko defal parce que ñu ñooy dem si lopitaan yi ñu ñooy use garab yi ñu ñoo bugg a wér ñu ñoo bugg a faju so ñun tey su fekkee ne put nañ those standards in place mu ngi mel ni comme tey rek ëllëg sibit kenn xamut daf man dinaa mun a nekk président di Gambia bi yàlla ko yàlla def waaye tamit naka laay advocate ba nga xam ne su ma demee ba nekk président war faa fekk loo xam ne dina ma mun a dimbale pour ma mun a def suma liggéey comme naka laa ko war a defee loolu dafa war a am fu moo commencé and that is how we have started as parliament that is how we have started as committee te lii mu nekk lu am solo lool parce que at the end of the day looy laajte ni yëpp Gambie lu am solo la suñ health care system bi dafa am gap lu bari lu si nekk waaye xam naa ne comme nu ma ko waxee rek lu bari happen woon na 2022 and even the past years waaye su ñëwee together in 2023 ñu jiital lu ñoo ooyee the Gambia force kenn si ñun du ko rëccu parce que léena mu ngi si fu mu nekk nii ñun as Gambia den tollu foo xam ne foog ñu déglu wante we must be part of the solution and not part of the problem wax nañoo wax ba soona dara amul léegi nañ def suñ defee ñu seet na dina am impact te am naa yaakaar ne dina am impact parce que su amee impact rek mooy ne ñun lu tuuti luñ wax def lu bari at least am na results at the end of the day loolu mooy suñ interest and loolu mooy suñ target so lii mu ngi nekk loo xam ne to be honest duñ si dellu gannaaw comme ni ma ko waxee gaps yu bari ñu ngi fa su ñëwee si wàllum garab even the issue of ambulance ñun time flash flood bu happen in Banjul during the month of late July ba August I can remember and I said it in parliament ñun ñu ngi ñëwoon ak initiative bu important boo xam ne balaa nguur bi dañoo ñëw dañu see fekka am na i semaine ak lu si teg lu ñu defoon mooy we created a display center boo xam ne we house almost 315 people more than 68 families den commencé Saint Joseph si ndimbali principal bu ñoo ooyee Kipi ñu jógee fa dem Saint Augustine because Saint Augustine moo jënoon a yaatu ba pare moo jënoon a conducive waaye loolu tamit man mii suma boppa jëloon naa suma i tànka dem ba si ministry bi that is the Ministry of Health yàlla def time boobu ministre bi nekku fa PS bi moo fa nekkoon waaye PS bi sax den was si téléphone because director of public health laa fa fekkoon mu ne ma ne nii nag nen call PS bi ma ne ko den soxla ambulance parce que ñoo xam ne ñoo nekk si centre bi right now
yu bëri i jigéen leen and they are very vulnerable i jigéen yu biir for that matter te ñun we cannot take that risk parce que we are not medical doctors ñun xamuñ sa naka la jigéen di wasine so su yàlla defee nag loolu mu happen nag te ñu ne tombé moo le si ay gaaf yàlla def ñu am jigéen ñu fa matu si 3 si guddi man suma own moto laa jël jigéen bi dama ko wàccee si moto bi amul 5 minutes mu wasin si labour ward bi in Edward Francis Small Teaching Hospital da loolu lu war la loolu is a big gap waaye sant yàlla xale boobu tey suma toomaa la waaye noonu la ko yàlla doxalee waaye loolu nekku ne comme like dama ko wax pour opportunity to a proper ambulance bu ko loon jëlee fuñ nekka yóbbu ko si lopitaan bi si jàmm ak si salaam dal te lii jànkuwanteel nañ ko te fuñ ko jànkuwanteel si city ñu ne the only city the only capital in the Gambia war na ñoo weesu lu bari more particularly suñ healthcare system bi maa ngi ko wax léegi nii docteur ma ne ko ne nii ne development is going on infrastructure wise Edward Francis Small ak polyclinic apprécié nañ ko torop waa Banjul waaye la fa yii mbiri xel doo ko yixal la fa war a gaaw parce que xel kenn waru koo caaxaane comme ni ma ko waxee si doorin ba apprécié nañ développement yooyu parce que tey ñu ngi am problème ñun waa Banjul ñun tey suñ nit yi suñ deyee den am pour jël niw bi yóbbu ko benn dembaan bakaw docteur bi confirme dee na wala deeyul ñu jëlaa ko ndembaan isi waat ko ba Banjul si muccuwari bi ndax loolu lu war la ndax loolu lu correct la wax naa ko waxaat naa ko in parliament te fu mu nekk nii waa Banjul yëpp ñooy génn si dem si ministre bi seet tamit lan la ñoo mun a def because at least gars yi créétal ñu lu ñoo oyee an emergency unit biir Banjul mun nañ koo def su dee benn office sax boo xam ne a medical doctor will be there just to confirm and even su fekkee ne sax ne mun nañoo jot that opportunity pour ñu am access to our emergency healthcare issues which is indeed very important xam naa ne nag I am a little bit biased because I have to talk about Banjul waaye tamit ñun dañu jëree si leena bul wax loo xamut te man tey su ma toogee fii di wax lu ma mun a wax yëpp mooy lu ma teg suma bët ak lu ma xam waaye du ma wax loo xam ne damaa ne dama ko dégga déedéet du demee noonu te du musaa demee noonu so ñu bàyyi si suñ xel torop te maa ngi bugg a siis opportunité bi tamit pour won ministre bi administrer nen taxaw pour make sure that there is a proper healthcare system in this country xam naa ne am nañ i jéego te pare nañ koo def waaye nañ jënaa taka seen ndiga parce que nekkuñ luñ war a foyantoo ñoom seen boppa they are vulnerable seen family si they are vulnerable so nen xam ne as far as health is concerned lu bokk na si lu gën a important si luy yóbbu réew so ma emagum foofu rek xam naa gar mi at least continue sag laajte bi waaw mu ngi noonu so comme Mr Danso Mariam parce que moom dafa wax si wàllu xëy na jàngoro yi ñu gën a sonal ci 2023 wax na 2022 wax na si malaria wax na si li nga xam ne mooy accu bi wax na ci yeneen jafe-jafe ay diabetes ak yu ni mel waaye moom Mr Danso we want to hear from you maybe the difficulties that you face in 2022 not about maybe the diseases or the but we want to hear from you maybe like the equipments medication and all those stuff we want to hear from you what are the difficulties that you face in 2022 Thank you very much for that question. There are a lot of problems and difficulties that as a healthcare giver one will face, you know, either between you and your patient. It depends on one, the level of understanding, yeah, and at what level you are faced with that problem of the health. I mean the presentation of the health problem. Like if somebody is coming to you early, you are able to detect the problem at early time, then you can do something. Yes. If you detect problem lately and you don't have that
either the human resources or don't have that material resources, you will face a lot of problems. The third one, the level of understanding of the people. I must take this opportunity to say special thank you to Mariama and the team and the rest of the media team that are doing health awareness. Because I told her last few days back that curative medicine is very, very expensive. Even the developed countries. Talk less of us in the Africa, in the developing countries, because the equipments are very, very expensive. Health equipments are very, very expensive. Yes. Virtually, if you look at our system, our health system, you can say it is virtually free, because what people pay for example, the drug revolving fee is $25. You understand? So healthcare should not be that expensive, but it should not also be that cheap, because when it is cheap, now the funding will become a problem. And when if there is no funding, proper funding, then you will lack a lot of things. And when you lack things, when things happen, that's the time they will surface. You know, for example, what we're talking about, the 2 outbreaks that we talked about, the COVID-19. That's why the epidemiologists will tell you that outbreaks, they are bad because people will lose their life, but outbreaks are also good. They are good in the sense that problems will come out, problems will surface. And when problems surface, then people will see, and then we say, hey, then we need to fix this, we need to fix this, we need to fix that. Yes. So if the outbreaks don't come, some of the health issues that we will face with may not come to light. Okay. But then when there are outbreaks, we definitely, like for example, he talked about the issue of the Medicine Control Act. In their constitution, in the act, it is stated that Medicine Control Act should have proper lab that should be able to test drugs that are coming into the country. But then when the acute kidney injury came, the first thing the lawmakers will say, okay, let us go to the act. Okay. What is in the act? Okay, this is what the act says. You understand? Those things actually, they happen, they are unfortunate because people lose their life. We say that is inevitable, yes. But then when people will die, they have peaceful dying. They have peaceful death. Yes, because we all know it is inevitable. Yes. But I'll come back to your question, Steve. Some of the problems that we face. Yeah, of course. Yeah. So the health issue problems, you have material problems, yes, but you also have problems between you and your patients. Okay. Between you and your patient, for me, are the key things, because the understanding of the patient and is very, very, very important. If I have a patient, the patient comes to me. The example I give it to them is that the reason why you come to the hospital is because you trust us. If you know your problem, you will not come to the hospital. If you come to the hospital, you believe in me. If we diagnose and say, okay, this is your problem, we do some tests, we do some investigation, we put everything together, we clock you, take your history, and we examine, put everything together and come up and say, this is your problem. And this is the way you should be treated. You say, no. I don't want to do this treatment. Or leave me, let me go to my house, I'm going to do the traditional treatment, or I'm going to do the local treatment. I see this is a threat to our health. And the only way we can combat it is awareness. Because those people will go. Because you don't force anybody for treatment. If they decide that they will go, you will write and they will sign against medical advice and go. But believe me, they will go, but they will come back with even serious problem. You see. So for me, if the awareness of our people through sensitization, as you are doing today, if we detect certain problems, we don't have the equipment, but the problem is detected early,
You know, now there are a lot of fundraising everywhere. People are very, very, very generous. People are very human. You know, they can help you to go for treatment outside. Okay. But even if you go, because we see a lot of cases, you go for treatment outside, other advanced countries, you reach there, they say it is late. And when it is late, it is late. Okay. Yes. Yes. Thank you. So this will bring me, I wanted to bring this in the latter part, but you've mentioned it about the relationship between a doctor and also his or her patient. Recently, we have seen a video circulating between a patient and also a doctor. So, but I'll ask this question. What do you think should be a relationship between a doctor and also a patient? Yeah. Thank you very much, Mariamo. The relationship between the patient and doctor is a very, very confidential relationship. And who should be more patient in this? The reality is that the doctors are taught to be patient enough, you know, because as a healthcare, you know, giver, you deal with different people. You understand? You deal with, some people have psychiatric problems, like mental, you know, imbalanced patients. Some patient will come, they have psychological problems. Some will come, they have emotional problems. Some will even have family issues, social issues. You know, some have pain that they cannot bear. You know, so that is why it is part of the medical program. You know, the training that medical doctors do. You do psychology. You do psychology. You also do psychiatry. You do psychology to know, because they said human beings are by psychosocial model. You know, the psychological, social, environment, all this, if you look at the World WHO definition for health, all these components are part of health. It's not just mere absence of the disease, no. So psychologically, when somebody is affected, you definitely need to know, as a health worker, you know, how you should handle that person. Yes, because that person is, you know, it's not normal. I know, because the person will do something, you know, it later, when the person regain consciousness, comes back to his senses or her senses, will come and tell you, please forgive me, sorry, the way I acted, you know, but it take, you know, a whole lot of, you know, experience and, you know, patience to deal with such situation. Okay. You know, that issue, I don't want to comment on it. You know, I don't want to comment on it directly, but then, you know, it's regrettable. Shouldn't have happened. Okay. Yes, yeah, but you know, but life, people experience are also not the same. You know, people undergo a lot of phases, lot of changes. You know, a lot of training. Yeah, so the training of someone, you know, who is a consultant is not the same as somebody who just started, or who is a medical student. Okay. Yes, it's not also the same as somebody who is, you know, a house officer or a medical officer or a resident. Okay. They are different, because all this, the consultant, the problems that the consultant will face in his or her life will not be the same as the house officer, will not be the same. So every problem when you are faced with, you get experience. Yes. You know, so when you are with the senior doctors, the way they handle cases, the way they counsel patients, you know, you get experience. Yes. Even normal life. Okay. In normal life, so when somebody hits you, the best is don't hit the person back. You know, but you can go to the police, report the case there, so that, you know, it will not, no life will be lost. Because if somebody hits and you hit back, somebody can die. Of course. Somebody can be injured there. So the best will be, you know, report it to the authorities, and then they will take action. Okay. Yes. Honorable, dama bëgg dañu waxtaan si li balaa ñu dugg suñu waxtaan bi gën a am solo mi ak bi parce que gis nañ vidéo bi ñun ñëpp ak lu transpire foofu noonu dégg la mënuñoo dégg lu ñoo wax waaye ak gis nañ action te ñu bari ñu ngi wax ne sax bii moo feeñ parce que surtout si jigéen ñi léeboy da ngaa dem noos bi di la wax ne xam nga yeneen kàddu yoo xam ne ndaka su dul noonu la soo ñu bari ñu wax ne lii bii moo feeñ soo yow en tant que comme ko xam lawmaker nga te you are on the health, like the committee of health, di gëstu yi fi health naka nga gisee vidéo boo ko gisee lan nga yëg? To be honest,
dama join docteur rek pour wax ne situation bu ma nekk nii right now bu ma gisee vidéo bi to be honest I was very disappointed. Disappointed in a sense ne man dama foog ne suñ health care system bi romb na fii. romb na fu docteur di amee problème ak patient te wax na ko si biir wax yenn saay yow docteur bi di nga face patient yoo xam ne daf leen métti métti boo xam ne doo leen xam sax lu xew waaye foog naa ne nuñ define patient sax loolu dafa war a clair si koo xam ne yow yaa am pour jëflante patient bi loolu moo war a nekk sa number one priority as an individual su fekkee ne yow you are a health care giver lu tax ma wax loolu man I see the situation as something very unfortunate du ma jooj nag parce que xaw ma what transpired comme noo ko waxee we just saw the actions waaye xamuñ woon lan moo loon dem si wàllum kaddu te comme naka la ko ministry bi waxee Ministry of Health ñu ne mbiri is under investigation waaye tamit ma yëgal waat ministry bi gis nga investigation yu lu jeex yi dafa war a jeex dafa war a stop lii situation bi already investigation bi leeral na ko CCTV or whatever camera was used to take the footage leeral na yëpp gis nañ lu xew so automatically lan nga say investigator defar rek loo war a def xam nga and these are the things that we need to do away from if we also want to develop this country nen bàyyi mbir su ne pam rek ñu ne ñu ngi ko investigate ba pare lu ma si lay jënaa naari investigation boobu du mu saajee ñun we are sick and tired of that and this is what I will always tell to my fellow honorable members ne su ñëwee si mbiri investigation nen am a timeline loo gis si àdduna bi la fa am timeline àdduna bi bés bu moo jeex sax la fa am time su moo jee yàlla bu ñu bi na xam na time bu moo jee dina ko jeexal so lii yëpp dañ ko war a bàyyi xel bu baax xam nga duñ toog rek ñu ne ñu ngi investigate ba pare ñëwuñ safaral mbir bi waaye daal xam naa ne is a very unfortunate situation te tamit di ñaax doctors yi ak even nurse yi ñu avoid such a situation to reoccur parce que nekk na loo xam ne comme na ko waxee den gis bii rek man suma boppa dem naa Gamtel woot si lopitaan bi fu jigéen ñoo xam ne seen biir yi comme lay ñu am problème yi biir war na koo xam Gamtel woot soo gisee nurse attendant bi naka la moo yuxoo jigéen bi I could not take it dama am pour dem si moom ne ko ne soo ko yuxootee ma def la naka si du noonu fii and I meant it noonu la ko stopé so these are things yoo xam ne we must avoid then understand that as far as the job is concerned there must be some amount of professionalism foog nga am patient soo ko bëggatee toogal sa kër it's simple dégg la jànga bi la fi lay métti pour nga mun a acquire xam-xam bi waaye at the same time tamit bul seize advantage boobu nga def naka si dul noonu nañ si bàyyi suñ xel bu baax te lii is an attitude baal ma de est-ce que Mariam loolu du dikkaat si ndax da ngay xool ñu bari maa ngi ko bëggoon laaj sax docteur Danso waaye damay njëkk si kii rek est-ce que ñu bari duñu gaaw ne ndax moom si biir waxam sax junj na ko docteur Danso maanaam ñoom fu ñu leen dee tàggatee du nekk benn maanaam tey kii am na chance mu traîner fii ñu jàngal ko loo xam ne xëy na jàngaluñ ko kële ci wàllu boobu muy professionnalisme maanaam sa métier ni nga koy defee bëgg bi dafa naa du jàng xam-xam bi rek waaye tamit jàng boo xam ne muñ mën a fàtte yu bari mën a nangu koo xam ne nga xam ne kii fi mu toog su sañoon dafay jug dem doxi soxla du fi toog sa nga koy tiim di ko jox ko naan ak lu ñu gis si vidéo bi dégguñu wax ji waaye ak foog naa lu wax ji rëy defe naa ne moom lu tax ñu wooyee ko docteur man ñu wooyee ma leneen moom ñu suñ ko wooyee tuddee ko docteur wala noos xëy na am na yaakaar bu nekk ci mu xam-xam bu nekk ci mu xam-xam bi warul nekk ci ñëw rek xool Mariama wala xool diw lan moo ko dal waaye tamit diw moomu bu toogee ak méttitam di ko yuuxu wala di ko saaga moom mën a xam nan lay mën a est-ce que tamit jaaduwul tamit ñu xoolaat ni ñuy tàggatee docteur yi xoolaat ñan ñoo fa war a nekk te foog naa ne mbirum wér-gu-yaram moom nekkul ne ku ne rek
moo fa war a def est-ce que loolu tamit bokkul ci luy waral yenn yi. loolu tax ma ne investigation bi. la fa war a jeex fu mu nekk nii. a sample should be set. because lii fan si gannaaw la happen. war nañoo seet lan leen mun a def right now ñu set a very good example. in this situation ba nga xam ne yeneen docteur yeneen nurse yi dinañ si bàyyi seen xel. parce que foofu leen toll comme lu ma leen wax. hey the healthcare system of this country should not be played with. waruñ koo caaxaanee. te fu mu war a commencé mooy docteurs yi tey soo gisee balaa ñëwee si kër bi tey. ma gis docteur Danso. ma am ak moom jaama kontaan be pour gis ko. parce que fuñ jaar la. te fuñ jaar bu foog ne la fa yomboon de la fa métti woon torop. parce que ñoom ñoo laan def test ñoo laan solu pour test la pour Covid-19 bi. xam nga loolu la fa métti woon. waaye dañ ko sacrifice woon. di ko defal doomi réew mi. di la ko defal ba nga xam ne tey ñu bari ñu ko see gërëm ak tiimam. waaye su fekkoon ne moom den am very bad experience. foog nga ne suñ toogee si plateforme bi sax di leen wax. du ma ko sax xool. pour wax la dëgga xam nga soo lii moo nekk mbir bi. man comme nu ko gar bi waxee. the issue is also attitude. angale bi mu ne attitude is everything. sa jikko lu am solo la. sa jikko mooy sa yëpp. parce que tey doomi aadama bi su waxee rek di nga mu war a mun a xam. parce que nit foog nga niti. di nga mun a war a xam. lan ban façon nit la te fu mu nekk nii ñun réew mi foofu leen toolu leen bàyyi suñ xel comme lu ma waxoon rek let us be part of the solution loolu tama dama ko lee bañ ba wax ne even su ñëwee si parlement bi man du ma fa lee gis mbiri parti lu ma fa lee gis rek mooy the interest of the people that is the interest of the majority of the Gambians man loolu laa fa lee gis the decision bu ma mug di make on behalf of the Gambian people should be and will be for the interest of the majority of the Gambian people. and du nekk leneen. so foog naa ne tamit suñ ko jëlee noonu. wallahi dinañ war a mun a xam ne. Gambia bi ñun suñ amutoon pour wax la dëgg ñun suñ amutoon ñun suñ amutoon Gambia du am di. there is no need for Gambia. so lu tax ñun ñu am Gambia am so léegi ñun mënuñoo muñalante. hey ne leen seetaa suñ boppa bu baax. lu am solo la please. jërëjëf honorable doctor ki nga xamante ne mooy monsieur Sanyang waxtaan bi am na solo torop di leen fàttali ne yéen a ngi seetaan Eyeafrica TV si seen programme yi year in review maanaam ñu ngi xool lépp li nga xamante ne da xew na li nga xamante mooy 2022 si at buñ génn dañ jël ay ponk yi nga xamante ne am na solo torop pour ñu waxtaanee ko lu si xew lan moo war a xew ak li nga xamante ne lan lañ war a def pour rek ñu saafaraal problème yi nga xamante ne fës na tey nag ñu ngi waxtaanee yi fi health waxtaan bi am na solo torop dama bëggoon nañu dugg si yi fi aki bi parce que 2022 nekkoon na at bu métti si some family members parce que seen doom yi ñàkk nañ seen i bakkan because of sirop yu gars yi di naan sirop yu naan yu nga xamante ne ñàkk nañ si seen bakkan mu nekk lu métti si nekkul si parents rek tamit waaye tamit Gambien si ñu bari dañ ko naxarlu bu nekkoon jamono bu métti si Gambia bi ak nekkul Gambia sax ñu si outside Gambia bi sax ñu doon masawu Gambia ñu am fi tey nag Mr Sanyang moom nag moo nekk chairperson bi yi nga xamante waajur yi nga xamante ne ñàkk nañ seen doom si at bu génne nii si fi aki bi Mr Sanyang ma bàyyi la nga wax ñu tuuti rek naka nga dundee woon situation yi aki bi. asalaamaaleykum maa leen di nuyu képp ku fi teew si programme bii nii di leen jaajëfal di leen gërëm yéen Eyeafrica mi host programme bii nii lii yàgg nañ ko séentu pour ku ñoo mun a oo ñu mun a wax suñ jaar-jaar ak askan bi niñ dundee ak suñ patients yi suñ njaboot yi it's very important ñu ne AKI waaye ñeneen ñi ba léegi gëmuñu xamuñu ko sax waaye ku fa jaar dundee ko foog naa su toogee si télé ou si radio wax fu mu jaar dinañ ko mun a gëm te buñ ko gëmee te dinañ leen aar
di leen jaajëfal. This is our first time pour ñu ñëw si télévision. pour siyaa suñ jaar-jaar ak askan bi. di nuyu réew mi yëpp. di leen wax happy new year. si at buñ duga nii yàlla na gën. at buñ jógee. si barke salatul fatiha. di yëgal media house yi tamit. loo leen def nii dañ war a toppa seen tànka. di gërëm media house yi tamit ñu engagé joon pour mun a xam naka lañ jaaree pour askan bi xam. ba tey ñu àgga fu ñu àgga nii. di gërëm honorable Ba. gis nañ taxawaayam di ko jaajëfal si liggéeyam. di ko wax yal na ko yàlla aar. dara nekkut si aduna bi lu du digga. digga rek muy mujjee. di nuyu suma naataange bii nii di leen jaajëfal yéen yëpp. at yu njëena ni 2022 dundee nañ lu métti. jàngee nañ foofu tamit. ñu ne nekk Gambien du ID card rek. waaye si sa jëfin. yàlla moo ñu ko nattu te ñu ngi koo sant di ko gërëm. gis na ñu bari waaye nattu nañu pour ñu jaar foofu noonu waaye tamit ñun tam fu ñu jaar jàngee nañ foofu noonu pour war koo siyaak askan bi. te honorable Ba wax na ko fii si waxam mooy attitude is very important. liggéey réew boo ko liggéey attitude. liggéey bu nekk tamit bu ñoo jël seen liggéeykat yi nañ xool lii dafa important trop. nañ bàyyi tamit farlu diw suma mbokk la te du docteur waaye dinaa ko fa fix pour mu nekk docteur. lii yaaxa na lu bari si ñun. jëlal koo xam ne yelloon na ko mu mun a mount place bi. di nga gis buñ defee lépp si yoon lépp dina dem nuñ ko buggee. waaye buñ déngee rek di nga dégg bi bu feeñutee fii dina feeñi si kanam. moo wax ci tuuti rek si mbiri docteur boobu noonu. jaar-jaaram ku ko xool. buy la ne docteur ñu ne kii teacher. ñu ne kii driver. collectively kenn ku nekk am na fu mu war a mun a lu moo def. pour yëpp baax. waaye docteur you have to be patient. ñaari garab lay la jox. mooy buy la tegal ci biir lopitaan bi pour nga seet ndax bi méngoo na ak patient bi lu mu war a naan. ak yow ci sa boppa ku feebar su ñëwee. noo ko war a atténuer métit bu moo yëg through sa waxin sa approach mu feel calm. so bu ñoo jël nañ xam yan façon ngi nit la ñoo jël ndax yelloon nañ ko ngeen jox leen place yi. waaw ma ñëw si waxtaani AKI bi nii. suma doom moo si gaañu. muy Lamin Sagnang. di jaale suma boppa di jaale aji jiitu yëpp. ñu seen doom gaañu si lii. yàlla na suuf sedda seen kaw. te ñu ngi ñaan yàlla bu mu fi dellusiwaat. ak si aduna bi. because day demee boo xam ne demin bu métti la. ku fa jaar ba sa doom dem sa kanam. dafa métti. xale yi nag luñ use ba ñu am problème bi mooy sirop si nii. sirop si ñun yëpp buñ toogee ñun victimes yi ñuy waxtaan kenn ku nekk lu mu la wax mooy suñ xamoon duñ yóbbu suñ doom yi lopitaan. ñu dencoon ko ak suñ boppa sax struggle ko seet yàlla lu moo def. because man suma doom bi Lamin bu ma doon dem yaram bu tàng la amoon nii rek. fiil ne ok nawet bi buy jee malaria yi daf tee bari.
gis ne mi ngi xala diisi tuuti ma ne bàyyi ma yóbbu ko lopitaan moo ak suma mère bi jël leen ma yóbbu leen lopitaan lopitaan tamit doo am ku feebar rek nga ne da ngaa jaar ci pharmacie ni fekk xamuloo lu ko dal lopitaan laa utali mooy clinic Precious Clinic with my insurance card xale bi mi ngi active on because bu ma doon drive mi ngi toog suma kaw di téye baar bi ma téye ko ba mu dëgër bu mu bañ a def any cause ci trafic bi waaye bu ma demee ba àgga Precious the first thing lu ma jànkuwanteel foofu ci wàllum wér bu yaram lu ma laykut mooy patient ñëw muy wax ak yow nga nekk ci sa mobile nekk ci sa laptop lii laa njëkkaa stress foofu noonu wax naa suma wax ba ma daaneel ñi kenn ku nekk mi ngi ci sa mobile ak sa laptop di calculate leneen lu utee lu ma isi ma ne leen concentrate leen fii ku ma isi 2 years 9 months kii du mun a waxal boppam lu ko métti lu ma gis ci moom loolu laa leen di explainer waxal pour yéen tamit ngeen pick up from there ak seen xam-xam ngeen seen ndax lu ma wax méngoo na ak yéen loo leen gis si lañ door di pay attention ñu bugg a mer waaye after ñu gis ne yes fii kii lu ma wax is right suma yaay mu ne ma doom da nga tàng ma ne ko déedéet kii xale la dama bañ ñu jox ko garab boo xam ne dina ko lor ndeke garab boobu moo ko rey so ñu dem ñu test ko check ko jël bulotam def lépp ñu jox ma garab yi ñu ne ma malaria la am ma ne leen malaria ñu ne ma waaw ma ne leen ok garab yi nuñ koo naanee ñu bindal ma yëpp waaye from there xale bi mu doon 7 because foofu demoon na 7 man maa ko yóbbu so bu ma jëlee garab yi ma dem ba si yoon bi xale bi dimaanaati dafa 7 mu 7 naati waaye bu ma demee ba àgga kir ne yaayam ne garab bii nii yii lañ ma jox ñu ne malaria la am man dama soono fu ma toll nii garab yi yow mu ngaa seet because su ma isee garab moom moo ko tey jox mu jox ko ma ne ko waaye balaa nga ko koo jox lekkut trial mu lekka tuuti nga mun koo jox garab bi so si lañ ko force mu lekka tuuti waaye buñ ko joxee garab bii nii sirop sii nii the following day mooy Thursday in the morning ma dem liggéey ñu joxaati ko garab bi forcé ko pour mu lekka mu wocc ok ñu joxaati ko garab bi ba boori 10 11 yaayam kool ma mu ne ma depuis dimba bu ma joxee kii garab bi guddi bi yëpp jógut 7 te kii guddi daf day jóg mu 7 ma ne ko ne xëj na lu mu naanutee ndox la enough ndox oo lekkut lekka bu bari because xaw ma ne ko waaye monite ko fii ba ngoon fekk ñun xamuñu lii la woon bëccëg jot mu koolaati ma mu ne ma benn tey de ma ne ko sebe noonu mu ne ma waaw ma ne ko cekar rek de ko jox ndox mu naan so yaay bi dafa conscious torop di bàyyi xale bi xel you know buñ ko lifine ba boori 5 6 mu ne ma ba léegi dama ko bugg a yóbbu lopitaan ma ne ko xaaral tey mu romba ñu seet bu ma wàccee mu ne Lamin mu xool ma ne ko ne lekkal nga naan sa garab pour nga wiir because ñu la war a dugal school bu ubbi you know jëndal naa la uniforme dinañ ko ñëw xam nga pour mu active so si biir loolu ñu tiddaati ba Friday still 7 août mu woori ma because nit du mën a toog long hours yooyu noonu 7 août puput sorry to use that language Friday
yaaya mu ne ma ne dinaa dem lopitaan ma ne ko xara su ma wàccee rek ma drive la yóbbu la mu ne ma waaw waaye dama joxe gannaaw rek moom mu yóbbu xale bi Afrimet lañ discover ne AKI la am bu ko yaayam bu ma koolee mu wax ma ko mu ne ma dañ koo tëdda ma ne ko ban feebar a ko téye kon bu demee ba time bii nii ñu war koo tëddal fii kon feebar bi serious na bi muy use yëpp mu ne ma ñu ne xaw ma ndax kidney ma ne ko kidney ma ne non fekk maa ngi si juma bi ma ne ko su ma fi jógee dinaa la kool ma jógee si juma bi dem jëli permission ma kool suma benn waaye ma ne ko gogulal ma kidney problème lu mu miin ak lu mu dee def si xale waaye bu ma ko waxee man si suma boppa dama yéemu ma ne mba docteur yi ñii mistake guñu si lopitaan bi mu ne ma loolu la waaye yàlla baax na xëj na dina rëcca la drive ma dem Afrimet honorable wax na ko si waxin fii ambulance bu ma fa àggee xale bi ñu ne ñoom ñu rifaa ko Banjul anyway waaye ambulance xaw ma ndax fuel moo amut waaye ambulance yi ñu fa taxaw ndax driver moo amut suma doom bi mi ngi tëdda bu ma àggee ma ne leen xale bi fan la toolu ñu ne ma dafa war a dem Banjul lu ko yóbbu kenn mënu ma wax dara loo xam ne sound ma ne leen ndax mun naa koo drive to Banjul ñu ne ma of course ma ne leen baax na so si lañ ma bàyyal xale bi système kooku man maa ko yar mi ngi liggéey Afrimet foofu noonu pour kooku toppañu ñu dem so si laa jël suma own moto yóbbu suma doom si laa la te xale bi ma ne ko ne feebar bi loo si xam mu ne ma anyway feebar bi daal foog naa lu ees la si réew mi fii mu ne ma daf dee téye mag yi waaye dañ dee mën a rëcca ma ne ko baax na so through driving su ma xoolee suma doom bi fu mu tëddoon noonu ak bés bu ma ko doon yóbbu lopitaan is two different things bu ma ko doon yóbbu lopitaan at least mënoon naa waxaa moom ba di foo ak moom waaye bi ma ko jëlee Afrimet fu mu tëdda noonu su ma ko ooyee tax maa xool nii rek yeah so because du ma dee mën a wax story bi nag tuuru ma rongoñ because xale bi tax ma taxa torop ma àgga Banjul si yoon bi yëpp dama ko jooy di drive di dem imagine mun naa def accident mu nekk leneen lu waral loolu lack of ambulance ba ma àggee Banjul ma ne leen reference la am ñu ne ma kan because ñëw ma ak ambulance ma ne leen suma doom bi foo leen jógee ma ne leen Afrimet ñu xool kayit bi rek ñu ne ma kii dafa tëdda ñu ooma si biir Dr. Fofana and Mr. Baji ñoo nekkoon si ground bi that day ñu ooma ñu ne may kii yan façon ngi garab ngeen ko joxoon ak foo leen jaar ak xale bi si laa ko wax fu ma jaar ak xale bi ban clinique laa dem mu ne ma garab yi ma ne ko garab yi duma ko mën a wax fii yëpp unless ma drive back dem jëlaati garab yi back home si la ma docteur Fofana ne it is not advisable pour yow nga drive pour nga war a dem jëli garab ma ne ko of course fu ma isee suma doom ba fii yàlla jàppale ma pour ngeen war a xam ansa bi pour ma dem war a jëli garab bi mun naa koo def mu ne ma déedéet bàyyi ko ba suba it was late around 6-7 mu ne ma bàyyi because seafood yow nooy waxee ñun nii it is not advised nga drive the vehicle to Kombo ma ne ko baax na si lay ma wax ne xale bi dañ ko fixal drips so baaji oyaati ma
mu ne ma lu ñu war a fajee xale bi fii operation and stuff like that this is like a problem jeex na fii because ñu bari ñoo fi jaaroon mi ngi sonal xale yi waaye lu ñoo def mooy foog naa ñu bindal la pour nga dem Dakar ma ne ko baaji fu ma nekk nii nu ma ñëwee sa laa xamut soo si tànga bi pour man ma calculer nu may demee Dakar dafa métti ma ne ko noole moom mun a jàppale pour siif xale bi after ñu ñëw wax si loolu mu ne let me talk to my boss I get back to you ma ne ko ok mu jéena si biti wax téléphone ñëw mu ne ma thank God am nañ benn bu des pour opération bi ma ne ko sant yàlla mu ne ma waaye dañ ko opérer ma ne ko I have no choice pour mu wér to save life mu ne ma waaye loolu ëllëg la moo doon ma ne ko baax na mu ne ma dina am test yu moo def waaye loolu si biti nga ko mun a defee mooy AQA outside the hospital opposite polyclinic for now slice opposite polyclinic ma ne ko ne mbaa du fay mu ne ma fay la ma ne ko xanaa hospital bi fii amut mu ne ma ne hospital bi amut ma ne ko ndax dina possible moom mun a use suma insurance card dem si clinique si dëkk bi fii pour ñu defal ma this test mu ne ma this bii mooy the quality one bii lay recommend pour ñuy def foofu test ma ne ko fine fekk ànduma benn xaalis so ma dem A&Q ma jox leen kayit yi ma leen waaye dëgga ànduma ak xaalis nag waaye mun naa fee bàyyi suma driver's license suma ID card and suma job ID ngeen defal ma test bi because xale bi fu mu tollu noonu diggante dund ak dee la nekk noo leen ma dimbalee so ku ma fa fekkoon kooku liggéeykat la foofu waaye boss bi bu mu ma déggee rek mu ne ma loo bëgga ma explainal ko mu ne ma go ahead du la jox hard copy bi waaye dina la sendal information bi si sa WhatsApp phone bi nga bàyyi fii sa number bi we can do that for you ma ne ko jërëjëf mu ne ma jarut ID jarut dara ñooñu man leen di sant di leen gërëm si site boobu noonu ku la defal lu baax sant ko ñu defaral ma ko it was 3,000 plus with the blood test 1,000 ma yóbbul ko gaay you carry on injections yu ñoo def si biir ndox bi pour solal xale bi drips yi yëpp dam ko jënd si biti lopitaan bi amu ko ma jéenaati dem Banjul pharmacie ma fekk tëj na ma roos to Westfield ma ne su fekkee ne ku amut la walla ku cross jógee badi bu jógee amuloo dara kon yow sa patient bi lu moo def xëy na nga ñàkk ko because of amuloo loo ko jëndal so ma drive dem Kombo ma dem jënd ak injection yooyu noonu 6 la per dose each is $500 60 nekk na $3,000 so da war a am pour call good friends good family members pour ñu support la si tànga boobu noonu loo xam ne fii réew la man su suma xalaat loolu warta mun a am soo amee sa ku feebar boo demee si lopitaan bi comme nii leen trusté trust boobu noonu ñun war nañ koo gis ñu deliver ko waaye dama feel ne loolu nekkutoon di xew si lopitaan yi because fii day ñëw pour mu wax ñu mu leer
lu ma xoon tey mun naa xoon keneen waaye buñ si waxee xëy na yàlla saafaral ko autorité si jël seen jéegu def lu ñu war a def pour mu baax soo dama dem Westfield jëndaati garab yooyu isi ko ñu mun a inject loolu si drip si ñu ne ma opération bi suba lañ koo def ma ne leen baax na Saturday ñu carry out operation bi in the evening bu dama jéena full lopitaan bi because bugguma woon dégga suma doom fu moo yuuxu jur dafa neex dafa métti xale boo xam ne xamul dara yoo la yaakaaroon pour save ko nga yóbbu ko foo xam ne ñu la jox loo xam ne moom loo ko jox lu la gëm nga jox ko that's the end soo ma jéena dem ma ñëw ma fekka operate nañ ko it was Dr. Mendy Gomez moo ko opéré ma xool ko ma ne ko opéré mu ne ma waaw ma ne ko hope it will be fine mu ne ma yeah because kenn ku nekk ma ngay waxaa yow di xool sa réaction ci sa biir but ndax lii hope mu ngi fa waaye lu ma dee gis is no hope ma teeg ci suma weti doom foofu laa dee fanaan añ reer ndiw man maa ko yoreel suma boppa lu ñu am ci lopitaan bi daal mooy lal bi ak drips yi we have that leneen tamit dinaa ko wax mu leer ñu nekkoon ci ground bi duties boobu noonu try nañ trop waaye doo def nit ki ci place jox loo ko equipment jox loo ko lu mu war a fajee patient si he is armless so loolu kooku du mun a def dara bu xewee bilim bi seen kaw la moo dellu of course loolu moo ñëw xew ci AKI bii nii so ma toog suma weti doom di ko xool ndax improvement mi ngi ñëw waaye lu ma nekk di gis there was no improvement each hour mi ngi dem down each day mi ngi gën a wàcca mu nekk dundin boo xam ne ñun victimes yi 2022 bi dundin bu métti la woon ci ñun lu ñu wax rek lii moo gën a garaaw COVID-19 COVID-19 mun nañ laa test ñu ne COVID-19 ñu def la foo xam ne bàyyi la fa ñu mun laa faj waaye bii bu mu xewee amut ko ñu faj ñun suñ kanam understand so si ñun lii moo gën a garaaw COVID-19 so ma nekk ak suma doom bi foofu noonu opération bi demoon na ba time boo xam ne dafa jéena ndox bi di likk ma oo docteur bi ma ne ko lii ndox bi ngay jéenaati how comes si la ñëw so waaye nuy doon pousser pipe bi ma aat one and one nekkuloo di gis ci biir so pipe bi foo ko nekk di pousse fan la dama ngay dem ci right place bi oo demut ci right place bi ma ne ko hope lii mi ngay dem fu mu war a dem mu ne ma yee so call bi jee there was no call bu ñu war a coller sax dama roosaati dem jëndaati loolu ci biti moo isil leen ko ma ne leen tay leen ko ñu tay ko ma ne leen call bi nag dam ko fee def in case bu jéenaatee ma ne leen ne bëgguma kenn use ko waaye ma revise voice wax boobu noonu ma xam ne ñun ñëpp a am ci feebar bi fii so ma teg ko
because kilifa bu nekk looy fiilal sa doom fiilal ko doomi keneen so ma teg ko in case ñu soxla ko pour save keneen ñu use ko so ma toog ma jël xale bi lu ma ko jox mu woccu lu ma ko jox mu woccu mu ne ma baba nseyndi suwo kono ma ne ko di nga wiir you know du dee easy na pour ma you know Mr. Ba xam na si dara honorable you know because du dee easy so mu ne ma baba nseyndi suwo kono ma ne ko ne di nga wiir dinaa la delloo kër day lekka tuuti after you know léegi tey ñu bàyyi la pour mu dal waaye su ma xoolee bët yu ma dee gis man suma boppa dam day feel something is going wrong so fu ñu ko operate left hand side bi lañ operate ci biir bi so beneen biir bi fii ma jël suma ñaari loxo yi you know emale ko ci biiram yi seet so waaye beneen side bi fële ne la mi ngi janaa funki at my right hand side ma oyaati docteur bi suma jabar mu ne ma yow docteur si sax dinañ xam ne you know da nga xala ma ne ko non ma ne ko lii nit la lu ma comfortable dama laajte ma ne ko kaay ma ne ko lii fii mi ngi rëy fii mi ngi tuuti ndax ndox bi fu mu war a jaar mu faa jaar mu ne ma yes so ma ne ko ok because xamuñu woon ne tey dinañ agsi si tey kenn ñaanu ko yàlla waaye lu ñëw nettali rek na leer nekkuñ di xoon kenn nekkuñ di yaaxal kenn day ne Gambia moo ñu ñor ñun ñàkk nañ ba pare mënoo ñoo toog suñ kër di ñu wax bu ñu laajtee sax ñu ne non amut yàlla moo ko dogal yes yàlla moo ko dogal waaye sabab bi lu ko waral so bu ma ko laajtee you know mu ne ma it's normal ma ne ko baax na so I have to buy another 6 doses again those 6 bottles ba jënd naa loolu balaa xale bi di dee dose bu nekk 6 la dose bu nekk 6 la lépp si biti laa ko dee dem jëndi with my some colleagues ñoo xam ne seen doom yi si loolu lañ nekk ñeneen ni man maa leen drive yóbbu leen biir Banjul dem the nearest pharmacie pour mun a jënd garab yi because xamuñu dëkk bi ñeneen yi si dex bi lañ jógee waaye buñ leen chargé sax dañ dee téye seen njiimit bi ma xam ne yeah things are not easy hence man mun naa yootu kenn si dëkk bi fi waaye ñii ñu ngi jógee fu sori mu nekkoon loo xam ne fiiloon naa ko torop xam naa tey buñ ma gisee dinañ wax ne yee dëgg la ñu delluwaat xale bi noonu la fa nekkee ak ñu ñeneen yi xale bu dugga tey si gannaaw suba si au 3 days time dee na xale bu dugga benn fan ñetti fan dee na so ñu te doon suma boor yëpp ñu ma fa fekkoon yëpp ñu dem nañ dee nañ ba benn bés ma jóg suba di nuyu parents yi di leen wax ne naka suba si naka sa xale bi you know ku ma ne naka sa xale bi keneen ki mu ne moo ne kiit la ñoo xaar kooku faatu na ma ñaanal ko ma dem si keneen ma ne ko naka sa bos mbaa mi ngi kuute mu ne ma faatu na ma dem si keneen ki ñetti nit di same day ñëpp ñu ngi ma ne look la xaaral ma bàyyi di nuyu because man suma bos mi ngi si line bi xaw ma ban time la si laa jiina si biti ma door di jooy because mënuma téye suma bopp you know am góor bu toogal suma boor mu jiina si rek gis ma bugg a nubu rek mu ne ma lu xew ma ne ko noo dara mu ne ma dina baax mu ne ma loo gis yàlla la ñii dinañ xam nga mu jox ma courage ma ne ko waaw dina baax waaye ma ne ko man dama ñàkk dama lose hope
my brother su ma la wax dëgg bi daal kii xale bi dafa active so nu mu mel ni I don't think so ma dugaati si biir ma nekk fa ba time boo xam ne ma xaar ba docteur bi jéena si biti rek ma dem fekki ko si biti ma ne ko docteur tell me the truth ñun yëpp góor lañ wax ma xam noo leen gisee xale bi mu ne ma non ñu ngi koo defaral last test garab mu ne ko baax na ñu jox ma last test bi ñu ne dereti xale bi la ñoo jël biñ ko jëlee si butéel bu ndaw lañ ko def nii pour ma delloowaat ko fële ne la kiw so bu ma fa demee man si suma boppa bu ma xoolee deret bi nekkut di yëngatu mi ngi tikk ma ne this is not normal because nit su gaañoo deret buy turu boo ko defee si dina xala yëngatu tuuti waaye kii deretam bi nekkut di yëngatu this is not normal ma yóbbu ko ñu ne ma blood test bi ministry bi call na fii ne boobu dañ ko wiif $1,000 bi ñu delloo ma suma $1,000 bi so ma xaar leen after test bi ma la test système bi ma ne ko ne lii lan la fi wax hope it is okay mu ne ma yes with confidence yeah it's so fine best it is fine ma xam ne kii courage la ma fi jox ma jéena ak suma xale bu ma yar noonu ma ne ko ne Sibo tell me the truth wax ma dëgg bi kii suma doom la kii saraka la yow def nga yaa ngi Afrique wax ma lan moo fi nekk ma ne ko man moom dama luusub just tell dama bëgg nga wax ma mu ne ma dëgga lu fi nekk yëpp a xaay dara wàññiwut si test bi lu ñu isi woon dafa jëna yokkuwaat mu ne ko lii la kii daf maana so ma dellu si lopitaan bi jox ko gaay ma toog so bu ma ooyee xale bi ma ne ko Lamin sa papa mooy wax ak yow xool ma so bu ma xoolee ma xam ne nekkul di ma xool direct xoolee na feneen rek man ma jéeno loolu it was on Monday night bu ma jéenee suma jabar system su yàggee ma kool ko si bunta bi laa dee taxaw ma kool ko naka la mel mbaa mu ngee xoole mu ne ma dalalal sa xel mu ngee xoole kii dara du ko jot ma ne ko ma dugga si waat ma xool ko ma gis mu maata laamiñam bi ma jéeno so ma oo yaayam ci suba si on Tuesday ma ne ko ñëwal nga nekk fii because bu ma ñëwee fii ba léegi dewuma kër sangu kii suma kaw la dee woccu everything si benn yére bi ma ne ko ma dem ma change bu fekk man am naa suspicious bi ne xale bi du ko miig mu ne ma lu xew ma ne ko no is fine so kuy ñëw Banjul imagine every day ma ne ko ñëwal Banjul mu ne riir na Banjul xamut fu ñoo jëlee moto Banjul xamaatut fu mu nekk ma ne ko naa demal nearest place yow foo mun a xam nga wax ma ne fii nga nekk man dinaa jógee Banjul ma ñëw nga jur dafa diis xam naa ne daf ko fiil It's okay, Mr. Sanyang. So I'm going to continue. Parce que neexut pour nga explain for some situation yi nii. Yeah. But it's I can still go on. It's normal. Okay. Yeah. So dam ko dem ma jëli ko. You can take your time. Yeah. When you recover, you can tell us. Yeah. But if you want to continue also, it's okay. Honorable ma ñëw si yow rek li nekk na loo xam ne lu daw yaram la ñu ko explain muy mel ni teel a xew xëy na moom teel a toog sax am fit bi pour toog tey di waxtaane nit ñi tey waaye amoon na time boo xamante ne koo si koo duñ la uyu sax because of la ñu ngi grief so tey foog nga ne tey lu unfortunately war na xew si Gambia fu nekk ñoom ñàkk nañ waaw waaye ñu ngi génne di waxtaane nit ñi
pour rek ñu ngi defare pour bu mu amati understand waaye ba tey gisaguñ dara loo xamante ne dina mun a dalal xeli waajuri ne def nañ jël nañ jéego yi aside from the recommendations ndax tey foog nga ne tey comme issue bi war naa xaar tey. waaw la fa métti si xol nag man su Mr Sanyang waxee rek du ma leen mën a contrôle suma boppa parce que dama leen nekk si situation boo xam ne foog ma jël suma stand tamit to be honest because I can remember bu gaa ñëwee woon parliament bu ñu leen invité during our investigation moom mun naa fàttaliku ne bala commencé di wax rek dama jóg génn parce que munuma koo jël nit la waaye tamit foofu la suñ liggéey tamit tollu foog ñu déglu leen foog ñu xam tamit lan moo xew ñu mun a make informed decision te yàlla def na ne we made our recommendation te bu foog naa président bi si New Year's PM bi wax na mbiri task force bu mu set up su gars yi isee seen report bi dina ko match with the recommendation from the parliament buñ joxe as part of our report pour gars yi jël jéego yoo xam ne loolu la gaa war a def si AKI bi waaye comme lu ma lay wax rek lii benn waru tax pour naat Gambia waaye laf ma jaaxal torop on the first I had access to Ministry of Health seen Twitter handle bi they said that there is a new case which make the total case now 83 and a new death also which makes it 71. So this is indeed a concern. And I see to it ne collectively as a nation we must come together and find a permanent solution to this. And one of the things is parents yoo xam ne or individuals yoo xam ne ba léegi ñu ngi am access to those syrups. Let them get rid of those syrups. Because leena mu ngi si even when it comes to access to the doctors dinañ la wax ne nii ne self medication is not safe and it's very serious. Usual medicine boo xam ne dañ la ko prescribal by the doctor and by a qualified medical doctor which is very important. xam nga ñu bàyyi suñ xel si loolu bu baax a baax a baax te tamit di ñaan parents yi doguma la de ñu tamit comme syrup bi jox seen xale yi they were prescribed by doctors or by nurses pour ñu jox ko xale ñu naan ko so fooguloo tamit ba léegi xel des naa dal de comme que yow tey nga dem lopitaan ñu jox la garab yi nga xamante ne yooyu nga fo de moo laay wéral nga dem jox ko ni kooku si condition bi gën a serious. donc wante lu xew mooy according to ñun suñ investigation bi and it was even included as part of our report 4 maiden products yu wax ne we are contaminated through luñ test mooy Ministry of Health lum test dafa wone ne yii they were contaminated because yóbbu nañ so many samples waaye yooyu rek ñoo amoon contaminants so da ngaa gis ne at the end of the day lii ñoom Ministry of Health ñu ne bu ko askan bi usaat I think we must also abide and obey yaa ngi understand ñu def luñ mun a def parce que man tey what I am so proud of as a member of the Select Committee on Health at the Assembly during this inquiry mooy ne we were able to do whatever possible to match the medicine with the death of the children and we succeeded so lu keneen wax si biti affaire am la waaye ñun we realize ne to be honest xale yi garab yi leen jël loolu tax ñu dee waaye ñu ñoo wax ne in science in lii loolu si ñoom la des waaye ñun luñ xam ba xam ba pare gis testimony yu parents yi def wax dëgg neex yàlla xel moom war na moo mut ne lii moo nekk lu xew so lu ñoo mën a def rek right now mooy lu ma wax collectively then put effort as Gambians ñu make sure ne all these syrups yoo xam ne ñu ne they are contaminated buñ ko jox suñ doom yi wala nii na ñu use ko
because dafa over important comme nu may waxee yéen nii rek update from the Ministry of Health ñu ne am nañ a new case and la fa passed away so meaning we have 71 dead now so this is something that we must at least do something. 2023. Of course, it was updated on the 1st of this month. Okay. Yeah, that is 5 days ago. Because Taylor on the 5th. I saw it on their Twitter handle. Because Mantamit, as somebody who is very keen when it comes to, have a lot of interest when it comes to the health sector in this country, I always follow. Not only Gambia, but even internationally. I see what is happening in other parts of the world, more particularly in advanced countries, in terms of how they making sure a proper healthcare system are put in place. Okay. And the issue of the never again is very important. This is something that we must collectively fight for and make sure that this actually don't happen again in this country. Go, madam, nga baal ma de balaa ngay ñëwaat si Mr Sané lim wax fi yëpp boo ko xoolee mooy balaa ñu ñëw sax si jox nañ ko ak yi leen ko jox waa ñaaw waaye lim fi wax yëpp mooy si lum jaar benn yow yaa yóbbu xale boo xam ne mi ngi tawat sonn papa moo ko war a ñëwaat driveat yóbbaat ko foofu xam nga benn boobu si lack of equipment bi ñuy wax mu ngi foofu noonu nga ne ambulance nekkul fa wala ambulance bi fu mu dem fan la ambulance bi dem kii mi ngi war a dem defuloo benn effort nga jóge waat foofu ci lu jiitu loolu sax bi mu ñëwee di wax ak yéen a ngi toog nekk si seen ay téléphone wala nekk si seen waxtaan te kii yéen lu leen fa tax a toog foofu noonu li tax ngeen gàddu seen saak jógee si seen kër yi dem foofu mooy xaar ku ñëw koo xam ne dafa soxla seen attention ngeen jox ko attention boobu noonu dafa metti moo tax ma ne la lu ñu war a wax si wér-gu-yaram dafa bari te léegi li ci ëpp solo mooy léegi jaratul like ñu ngi investigation ñu ngi xam li nit ñi xam nañ leen mooy problème bi ndax ñaari ñett boo dem si hôpital luy lay nit yi njëkk a wax mooy benn dem nañ kuñ fekk foofu consultant bi nii la mel ndële la mel amuñu garab ambulance bi fii ambulance bi équipe mais xam nga maa la doon wax benn affaire mooy lan la ñu doyee ambulance fu garab nekkul ambulance fajul ambulance yóbbu rek la man léegi boo gàddoo kii jëlee ko Brikama health center yóbbu ko Banjul te Banjul amul garab amul dara ban njëriñ la am foog naa balaa ñuy gën a ambulance am na solo pour ñuy raw la waaye na fekk fi nga ambulance bi ku muy yeb yóbbu ko feneen dafa war a fekk foofu mu am bu fa demee dina fekk ne am na garab yu fa nekk am na ay docteur yu xarañ yu fa nekk yoo xam ne they are very professional te bu ñu fa nekkee duñ fa toog di nekk si yeneen bu immediately bu ñu gisee patient ñëw na rek dañuy bàyyi lépp dem ñëw parce que xam nga tamit ne doomam la moom moo ko jur waaye tout tànk boobu noonu kenn xamul woon lan la waroon a mën a doon ëllëg ak ñi ci faatu yëpp it's very regrettable te dafa metti dafa daw yaram ci nu mu ko waaw ci nu mu ko nettalee di whole process waaw ok bala maa dem si docteur rek ma ñëw si honorable parce que gis nañ ne tamit communication gën naa yokka cases si because bu case bu aki bi commencé foog naa even fii comme Greater Banjul bi fii sax ñu bari naa xam ne lan mooy aki parce que ay journaliste dañ ne dem dugal fu nekk mus naa toog mu waxtaan ak mu ngi am doomu ndaw ñu waxtaan yi fi ak mu ne lan mooy loolu mu ne ko kon yow yëguloo li xew xamuloo ne sura bi am na sura bi yu rey xale yi yaa ngi understand ba pare nit ñaa ngee gën a dee te ñu si kaw xam nga problème bi lan moo gën a tax mu miti sax ñu si kaw du nekk si ob bi because loolu noonu hardly you get information and the ministry was not forthcoming when it comes to communication but WHO ñoo génn sax declare ne this is an emergency and the ministry itself they are not even happy with WHO that they should have been the first like as a ministry to inform people but you are not telling them and children were dying don't you think like communication warta ñàkk si li nga xamante ne mooy wérgu yaram si dëkk am nga leena mu ngi si te mu wala leer askan bi ne foo gis information blackout rek développement du musa am foofu te lii laf ñu sonal as a nation tey pour wax la dëgg rek situation bu nekkoon nii te mun naa wax sax ba léegi ñu ngi si because ñu ngi am new case ministry boo xam ne moo responsible pour safaral ko war na moo jënaa dooleel communication unit am te gis nga communication du ne toog télé rek wala toog si radio man na ma ko lay wax ne dafa am solo pour ñu
try by all means put communication strategies in place. More particularly, they use the local communicators. Parce que tey, for example, doo ma ne da ngaa dem si a Fula community or a Mandinka community. Nga fa dem di laka Olof. They will not even understand what you are saying. So this is the problem that we are faced with as a nation. And we must, we must collectively come together and see a solution, a general solution to this, and a permanent one. Parce que gis nga leena mug si dama lee wax te dinaa ko mug di bamtuwaat politique laf ñu divide as a nation te dañ si war a bàyyi xel bu baax as people living in this country tey su ma fiilee ne individual bi waa moom because of NRP la wala NPP la te moom on na ma ne mu ngi am xam-xam boo xam ne mun naa koo jël si moom pour mun koo bokk ak moom pour doxal réew mi ma ne déedéet du ma ko def parce que bokkuñ fu ñoo gisee si mbiri parti loolu is wrong and it's very bad and lii is a total setback to this nation lii mu ngi delloo gannaaw dëkk bi delloo gannaaw boo xam ne kenn mënu laa wax si lum toll te lii expectation bi mooy nguur bi président bi si boppam moo war a taxaw wax ak askan bi na ko askan bi dégga gis nga nit soo jiitoo da nga war a fil ne da nga jiitu loolu tax angale bi mu ne a leader without followers is a failure to his or her people and that is the fact soo nekkee a leader foog nga am followers te followers yoo xam ne tamit they will be able to help you out because no matter what tey ñaata thousands or ñaata million of Gambians might have the opportunity to watch this platform when we are just 5 in number to talk about issues yoo xam ne we are creating awareness so loolu tax in terms of communication waruñ ko caaxaane is the I can say that is the most paramount element in terms of whatever we are doing in terms of advocacy creating awareness we must communicate to the people tey soo gisee am na ñu bari ñoo xam ne because of the misconception of this issue of Aki they dare not go to the hospital neither dem si hospital bi ñu prescribe leen garab especially syrup duñ ko dem jëndi wala ñu jox leen ko si l'hôpital bi they will not take it doguma la sax parce que Eyeafrica defoon nañ benn story di gëstu bis pharmacie bi depuis Aki bi amee waaye da ngaa gis dañ la dee wax ne sax comme doo dee gis sax ku ñëw jënd they are running out of business that is the fact because Aki bi dafa comme xam nga ñu ne Olof Njaay mu ne ay du em si boppi borom ñoom ñi nga xamante ne ñooy jaay pharmacie ñu ne toog nañ ay dañ di toog fan yoo xamante ne sax benn garab sax duñ ko jaay because of lan wala su ñëwee sax soo leen prescribe syrup bi nga xamante ne nekkul sax amut it has nothing to do with Aki and whatever they will not even take it dañ laa wax ne dee duñ ko jël ñu jël seen xaalis moo leen gënal ñu leen di jox loolu tam ministre bi la fa war a jël the responsibility mu dugga si community mu yëgal askan bi nit yi askan bi tamit ñu understand lan moo happen xam nga lii dama ko wax si suñ time investigation bi ne fogu leen ne ñu ngi waste suñ time si mbiri investigation bi parce que soo ko bàyyee xel ñun we have a lot to do as a nation because soo bàyyee xel ñun ñu ngi focus on si investigation bi ba nga xam ne ñu ngi fàtte ne there will be repercussions that have already started coming up as far as this nation is concerned. People are no more going to the hospital, neither taking medicines. This is going to be another problem for the nation. But the ministry be jël i jéego to reach out to the people. No. And lii la fa war a am. Te su ma ne reach out to the people, I mean to the doorstep of each and every one. su fekkee ne amuñ capacity bi let them see how best they can create the capacity that human resource ñoo xam ne arañ leen in terms of communicating. but doguma la civic education moom ministry bi su fekkoonte ne mën nañoo def ak ñoom benn collaboration boo xamante ne they will updating the people. like let them partner. even artists sax artists yi. yaa comme we can use the artists. loolu baal ma de Mariam yaa ko defoon sa mooy Farafeñe Makka. bi nga fa demee woon ci benn kii yaa ngi waxtaan ak benn jigéen di ko wax waxi jafe-jafe
accueil bi nga xam ne fépp la lëmbe waaye li mu la wax mooy ñun de xamuñ ci sa dara xamuñ ko waaw mu ne la ñun bu ñu joxee yaa ngi koy laaj ne ko soo leen demee ci pharmacie yi garab bi nga xam ne tere nañ ko muy sirop mu ne la ñun de bu ñu jox rek ñu naan xamuñ ci dara nii la ko waxee te xamuñ ci dara ndax bu fekkee ne government bi statement la génne si statement bi la bind ne lii ak lii moo baaxul bii ak bii lañ watu jëfandik statement bi ñu ngi ko bind si nasaraan ci anglais ki nga xam ne mi ngi dëkk fële ci dëkk kaw gi moom jàngul loolu def nekk expect nañ media bi pour ñu développer ba pare ñun comme ñun suñu liggéey dafa am fu mu em waaw loolu la because ñun lu ñu wax loolu la ñoo bind foofu lañ mën a yem waaw lépp léegi ñoom des na si ñoom pour ñu dem fekki nit ñi fu ñu nekk waxtaan ak ñoom wax leen ne lii ak lii moo nekk xew ak lii waaw su ko defee ñu firi fecce leen comme suñu leen soxlaa nu ñuy demee ci ñoom di yeggee ci ñoom si seen local language si di leen wax seen message noonu lañ yittey askan wi bu taxawee noonu lañ ci war a duggee ma ne foofu la procédure bi rongee woon at the beginning man su fekkoon ne ma may président Barrow loolu tax mosoon naa ko wax suma benn interview ne ko sa PR unit bi they are not supporting you they are not helping you and I still stand to that because doomi adama soo ko liggéeyal da nga koo woon yoon bi because you are the expert it should have been a self-expressed message amul sa message buñ binda parce que réew bi la fa tollu woon foo xam ne nekku ne benn oo ñaar oo ñetta even suñ lu soon benn xale sax it was a big crisis for the nation not to talk of 70 loolu man expectuma statement yow njiiti réew mi da nga waroon a ñëw taxaw waxtaan ak askan bi laaka leen tamit laaka buñ dégga laaka tamit boo mun a laaka pour gars mun laa dégga which is indeed very important loolu would have changed so many things but at the end of the day we have seen all what happened waaye notwithstanding comme lu ma wax rek we are lawmakers ñun dinañ def suñ kémtulaay kattan ñëwuñ si télé bi pour mel ni comme gaynde wala nekk fi gaynde waaye pour wax rek loo xam ne dañ ko war a def parce que suñ ko defee ñun ñëpp la moo njëriñ tey man dama ko lee wax si suma biir wax ne man bu ma campagne pour ñëw National Assembly lu ma njëkkaa wax suma nit yi mooy dama ñëw pour introduce lu ñoo ooyee better representation te lu tax ma am idée boobu lu tax ma am ngëmte boobu mooy ne dama gëm ne su ma ñëwee si néegi député yi dina address the needs and the concerns of the majority of the Gambians and si loolu laa taxaw and I believe te tamit di urge suma fellow honorable members yi ñu bàyyi seen xel bu baax si loolu nañ fi nekkal pour askan bi parce que moo am solo parce que tey lu xapun yëpp assembly ban leen noppee woon ku nekk mu ne pencum réew mi assembly bi lan leen wax it was a big question I can remember I was one of the first people or parliamentarian that went out and talked to the newspapers and told them that we are indeed doing something te dëgg la woon we are doing something waaye tamit la lay important communication moom kenn waru koo caaxaane especially mim réew war nañoo dooleel suñ communication tools suñ amee si réew mi ba pare ñu make good use of the media parce que media bi moo laa defar media bi moo laa yaaxa waaye ñun as Gambian let us make good use of the media tey Mr Sanyang lu mu explain nii si xoolam la ko jëlee te dëgg rek la wax parce que maa ngi bugg a nekk di bàyyi xel lum ñu wax ak lum nekk di wax fii amul benn différence so nga xam ne kii already wax ne du amaat te du musa amaat si réew mi te loolu naka la mun a amee rek mooy ñu ñëpp ñu ñëw together pour make sure ne du amaat. ok Gana balaa ma laa bàyyi nga continuer ak Mr Sanyang rek ma ñëw si doctor. Doctor, this Aki issue was a very devastating moment in the country, both the parents and also the Gambians and also you the doctors as well, because you were the one receiving these children, giving them medicines and attending to them. How was the experience like at that point in time? Thank you very much for the question, Maria. First of all, I would send my condolences to the parents and the relatives of the children who lost their life due to the acute kidney injury. Our brother, Mr. Sanyang,
Can you just speak a little bit louder? Our so brother, Mr. Sanyang, Yes. has narrated, his experience when his child was sick, and then take the child to the private clinic, the issues of the ambulance to check the child to Banjul, when he reached Banjul, the issues of testing, to know the problems, how serious they are, what level, him financing the bill or the test, from his own pocket, going with other relatives or Yes. other, family members, whose children were also affected. It's very painful. Yes. To be realistic, it's very, very painful. For us as doctors at the receiving end, nothing is more devastating. You have a patient, you want to do certain things, as he said, because he has an insurance card that he wanted, that they can use at least either somewhere, but then he was told that to go to a particular lab, Mr. Honorable Ba is here. Today, in modern generation, medicine and laboratory cannot be separated. If you suspect a problem, you need to confirm. And those laboratory are the ones that will help you to either exclude or to include or confirm what you are thinking, and also to tell you at what level the damage is, so that you know where you will start. Yes. So if you don't have a laboratory where you can do, he said he was giving blood to take it to the lab, meaning those ones were not done where he went to, the hospital that he went to, whether that is Banjul, whether that is a private hospital, that is a serious issue. Yeah. Yes. Because if the test can be done where he was, probably the amount that he will spend will be different from going to another place. Even if he has to pay fare. So as a doctor, you receive a patient, okay, you say, okay, you need to do this test. Let's say you need to do a renal function test or kidney test. Maybe you need to check your creatinine, you need to check the urea, you need to know the electrolytes, the chemistry test, and now if you give the request to a family member, the first thing that will ask you is, where can we do it? Yes. So your best answer will be, okay, please go to our lab here, we'll do it there. So if you go there, they said we don't have it. Now the person will either come back and tell you, they said they don't have it, where else can I go? So the laboratory part definitely needs to be looked into. Yes, it needs to be looked into. Okay. That is very, 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 very important. Yes. Even if before you take somebody for operation, either a woman who is pregnant, you want to take them for cesarean section, the basic things, you want to collect their blood and send it to the lab. Know at what level is their blood, what is their blood group. So all those things are laboratory work. Yeah. Even if you, by standard, if you do somebody for operation, they need to know how their kidney is functioning. So all those things are laboratory work. So laboratory work is so important that it cannot be overemphasized, as the Englishman will say. If you don't have a proper functioning lab, you will run into serious, serious trouble. Yes, because you have to privatize the things. Yes, you have to privatize them. And that, as we said, the country is into pocket financing. People take their money from their pocket and pay for things. And it is going to be very, very painful. So as lawmakers, that need to be looked into. The other issue is the other laboratories that are working, because laboratory work in this country, if you look at, probably is not
controlled. Okay. Yes. I will take this step to say, I don't know how they are controlled. There are a lot of labs in the town. Yes. But then to know which one is the best, the quality, I don't know how they are controlled. And the qualified personnel as well. Yes, I don't know how the laboratory disease control in the country. I don't know it. Okay. I see a lot of labs are there. People will say, okay, go to this lab, go to this lab. But how those labs are regulated? Because that we need to. Because people should not be going and paying money into laboratory facilities, bringing results. You know, me, let's say I'm the one who's seeing the patient. I say, no, no, no. But what this lab said, and clinically what I detect in this patient, they don't match. So now I will rely on my clinical knowledge. I will not take the lab result. You see? Yeah. So what the money that they are paying now is now going to go in vain. Okay. I once, told the former chair of the Select Committee on Health in the other, National Assembly some years back, Yes. that National Assembly definitely needs to look into how the laboratory works in this country, and they have to be regulated. That I don't know how the regulation is, but they have to be regulated. Okay. Because people should not be paying their money, and then they are bringing results. The results, the person that is going to look at it. He will have two minds. Yes. Okay. So that is one thing I will ask Honorable for them to look into. Okay. So what Mr. Sanyan said is very, very painful. Yes. Yes, you take your child to a place that you think, yes, they can help. So you reach there, only to be receiving news of this one died today, this one died tomorrow, Okay. Then your Asif's mind went to, maybe the next one will be my child. It's just a matter of time. Okay. Yes. As a professional health practitioner, don't you think it's high time, the ministry started, or the stakeholders responsible to begin, assessing like nurses and also certain healthcare workers on different places that they have been stationed? Yes, Because like you said, some patients will come with psychological problems, some will come with mental health. Because if you are a patient, like you are not in the right state of mind, what you are saying that is for you to get better. It's for that pain to go away from your system completely. Yes. So you'll behave with like anyhow that you feel like you can, do in order to attract people to come to your aid. So don't you think it's high time, we started looking into issues like this? Yeah, professionalism. that is a very, very key component. And then I will go back to your earlier statement. I think our brother and Honorable also made mention of that, and Mr. Sane. The attitude. The attitude is a problem in this country. And the attitude is across the board. So I am in health. I will talk about the issue of health. People that when they are going to take either interview, because anybody that you ask when they want to do either nursing or they want to do medicine, then they are eager to go in for. If you ask them, why do you want to do nursing or you want to do medicine, they will tell you a lot of stories. I have a passion for it. My mother was sick, was taken to a hospital. Others take care of. I also want to contribute to help others. The other thing is that the other problem is our own problem. Let's say I am working in the hospital. You understand? I have relatives. One, I know that this person is not doing well in school. The attitude is not there. But I still want this person to have a place where he will earn his living. Then now I say, okay, I know Mr. X, let me go to him. He's a friend. Please help. This is my child or it's my brother's child. Please help to take this child. So because of the relationship or the respect he has for me, yes, you say, okay, yes, we accept. Yes. And such people will just wait, just a matter of time. They will have the place
Within 1 or 2 years, they start to show their color. I've seen a lot of things, lot of cases like that. People you know from anywhere, somebody will bring them either through attachments, then they will take, and they behave anyhow. Okay. Because somebody who is trained professionally, someone who is trained professionally, they may do certain things that mistakes, but then their attitude, even if they do something either deliberate, so now the question will be, you do it intentionally because you are trained professionally, you are certified. But these people who will go through either the back way and somebody will intervene, they staff them, then and I think that is a very, very dangerous thing to do, because it could happen anywhere except health. Because one wrong dosage or one injection or somebody giving you a medication that he or she has nothing, like he or she doesn't know anything about it, can kill you. Because we're talking about health here, and our system is fragile. Yeah, so such people, when they are taken, they are trained. Although it's not like a professional training, you undergo 3 years course, as the case may be for nurses, or 4-year course in the university, or 6 or 7-year course in the medical school. But then, they are given some kind of either classes. They'll give classes, short-term training, then, they'll be observing how they do things, how you do things. They'll be sending them those things, So some of those people, those that they want to do things, try to show, yes, I can do it. They will start even things that they should not do, because they will not know where they should stop. They will overstep their boundaries. What they should not do, because I see Mr. X doing it, they will go and do it somewhere tomorrow. And all those things come with their own problems. So for me, I think there should be a system. There should be a system. People should go through the system, train professionally, and then they are absorbed into the system. We have a system how to retain them. Because training, all of us, I tell some of my colleagues, I use Gambian taxpayers' money for my education. But I got scholarship. My high school, I got scholarship. My university, and this from social welfare when I was in junior school, senior school, and I went to the university was Gambia Ports Authority, and these are taxpayers' money. Yes. So we definitely need to use this judiciously. Sure. So if they use taxpayers' money on me, and then I get my qualification, now the system has to have mechanisms how they will keep me. Yes. Yes, so that I'll be useful to those taxpayers. I'll also give back to them. But if we train, we don't have a system how to keep them. You will train, retrain, and we will be training them for other institutions and other countries. Okay. Thank you so much, Doctor. Garmi, ma bàyyi la rek nga continue ak Mr. Sanyang wala soo amee question si Mr. Doctor. waaw moom ci kanam ndax boobu moom ci li ma koy laaj ci kanam lay ñëwaat. waaw mais léegi dama bëgg a ñëwaat si Mr. Sanyang. xam nga wax na lu daw yaram waaye tamit yaa ngi woon fu am solo ci nettali bi mooy sa doom jooju. tey dañ bëggoon ñëwaat rek si xëy na sax li ngay nettali nii am na solo waaye jàll na ba pare waaye dañ ci am na loo xam ne mën nañ cee jàngee ndax tamit Covid-19 bu ñu jàngalul ak yi weesu ni jàngalul ni fooguma dinañ jàngiwaat te noppi naa foog naa dinañ jàngee ci lii lu bëree bëri tey yow mi nga xam ne yaa fi toogal mbootaay gi di danga ci ñàkk sa doom gaa waaye tamit am na ñeneen ñu nekk seen ginnaaw te yow it yaay chairman bi ndax ci bi loolu xewee yëpp ba sa tout tànk bi faatu ci ak ñeneen ñu ci faatu ndax tey ji nguur gi jaaree ko ci kuréel gi nga xam ne moom lañ teg ci ngombalaan gi maanaam si National Assembly bi ngir ñu saytu li nga xam ne mooy wàllu tout tànk yi faatu noonu génne neen recommendation xam naa sax dinañ ci dikk ak honorable ci kanam defe naa ne yëg ngeen ko ndax tamit gis ngeen ci ne tey amul dara luñ mën a def moom ba mën leen dàmpu
seen doom yi ngeen ñàkk ndax doom yooyu moo leen gënaloon lu mënti am waaye defe naa ndax jéego yi nga xam ne jël nañ ko ak luñ ci jot a defagum ak lépp yéen waaw ndax doy na leen waaw kay waaw ñu leen di sant di gërëm di la jaajëfal si question boobu noonu di wax ne fas lu mu daw da nga koo yokk yar tuuti mu yokkandeku seen gis-gis rafet na first place fu ñu leen gërëmee mooy buñ ñu ubbilee bunte yi ñu mun a toog ak gaay ñu xam suñ jaar-jaar boobu ñu leen di jaajëfal te nit ki lu mu liggéey lu mu tuuti wax ko jërëjëf gis nañ seen effort bi seen liggéey doy nañu waaye tamit am na ñun tamit fuñ gis foo xam ne xëj na ñu ñoo ko déggut mu set ñoom seen xel bi laalut foofu noonu waaye mooy point boo xam ne ñu ne ndox du tëppa boo tuuree ndox pax mu si kanam dafa jàlla jéego yuñ jël baax na torop garab yi fuñ jógee ak ñu responsible pour garab yi lifin jéego yuñ fa jël baax na torop waaye ñu yore kuréel bi fii ñu toog si bunte yu seetlu loolu noonu garab su ñëwee ndax bi baax na pour ñu use ko oo baaxut ndax def nañ seen liggéey wala defuñu seen liggéey ñooñu fa lañ teg seen mbir ak lii bu mu xewee ñun victimes yi xam nga gis-gis du benn gisuñu benn place buñ ne fii nañ ko tëjaangum ba investigation bi jee because lii moo waraloon lii xëy na suñ xam-xam màccaw bariwut foofu noonu torop lii bëgga nañ koo xam te suñ jàngat tamit si beneen boor bi moo waral programme tey baax na torop ñu wax suñ jàngat luñ jàngee nit ñi jàngee foofu man ci suma expérience bu ndaw lu ma jànga Gambia réew la réew du bitik réew boo ko yoree am na lu mu war a sukkande ko pour mu dox wér bu yaram si loolu la bokk jàng si loolu la bokk sécurité si loolu la bokk waaye lii ñu ngi wax si saytu wér bu yaram lii su amutee si sa kaddu fii ak honorable ba ak ñu ko fi waxee boo wératoo la mun a def tey duñ fi toog duñ am jot bi looy tal mooy nu may jógee si kaw lal bi so this is very important lii mooy backbone of the nation lii ñun buñ amee suñ boppa benn tey 1965 ba tey at yu bari la de jéego yi kuñ ko waxut sa war nga mun a xam ne yii laa war a jël pour réew taxaw parce que kenn ku nekk sa kër sa néeg loo fa amee pour feebar emergency bu ñëwee looy def pour mun a soowee balaa ngay àgga si lopitaan bi loolu di nga ko amee wala di nga ko plan mooy ne xëy na dinaa teg xaalis boo xam ne dara bu fi xewee moom jël town trip o dinaa teg moto lu ma yóbbu si saasi jigéen bu waree wasin ok réew tamit ni nga ko xalaatee pour mu dem waaye si suñ jàngat si biir feebar yi xale yi nii jàngee naa si lu bari te bëgg naa koo siyaak askan bi garab access fii amuñu ko 24/7 maanaam suba ba suba lu tax buñ nekkee si lopitaan bi buñ ne garab nangam xale bi war na koo am buñ jéenee Banjul pharmacie yëpp tëj na 11-12 soo biir Banjul doo am garab loolu war nañ koo seetaat because ku feebar
lu mu yaakaar mooy garab ginnaaw yàlla luy la bindal waaye da ngaa jéena amuloo pharmacie booy dem pour jënda amuloo moto pour dem kombo léegi ku feebar nit within 3 hours garab bu soxla na ko nooy def pour jot ci garab bii nii kon kooku di nga ko ñàkk amaatuloo hope because lopitaan boo tëdda garab nekku fa loolu dinaa ko wax mu set garab nekku fa ci lopitaan bi garab nekku fa jaar nañ fa equipment si ñun amuñu ko nekku fa mii ni nekku fa te foofu lañ yaakaar understand léegi yan jéego la nguur war a jël pour nit ñi am access to garab ci lopitaan yi biir lopitaan bi buñ fa daw see war nañ see am garab waaye bu ñàkkee ba ñàkk 24/7 war nañoo mun a am garab yi foo dem whole of the Gambia yan jumtuwaay lañ war a def mooy man ci suma xalaat pharmacien buy operate seet leen da xam-xamam màcc na pour mu operate seet leen ndax staff si seen xam-xam màcc na pour ñu operate seet leen tax yoo leen di teg jumtuwaay garab yi ni pharmacie yi seen pour ñu operate noo leen koo wàññee pour ñu mun a jël staff yoo xam ne mun na ñëw liggéey 24 hours bu ñoo fay bu mu leen disturb because wér la soo yow mi wàññi nekkul ne da nga ñàkk lépp am na foo mun a collecter tax beneen side tamit waaye bunte yii nii mooy wér bu yaram bii nii dañ ko war a consider bu baax a baax a baax a baax ba pare lopitaan yi day ñaan nguur bi tey ñun ñooy nguur bi ñun ñoo leen fa taaj nguur tegut fa boppam te kenn forcé wut nguur dem toog nekk nguur moo taxaw ne bëgg mun naa roon place bu mu nekk bon nag boo demee ba nit ñi gestu la yàlla def nga nekk place ba ak ñu ko wóor loo leen fi toogee mooy Gambien yi pour fomp seen rongoñ seen rongoñ bi noo leen ko mën a fompee doo leen mën a ñëw si doo step yi ñëpp ne lii dañoo fii la ñoo fompee déedéet waaye at least fu ñëpp di tasee fu ñëpp soxla fu ñëpp di utali nañ def mu easy ci nit ñi loolu ñaan naa ko Gambien ni ak especially nguur bi lii jàngee nañ health side bi nag des na torop ñoo jël ci liggéey bi tamit pour ci lopitaan bi ku ñoo jël buñ seet yi fi mbokk buñ seet Mr. waaye Mr. nii seet leen ku ko yelloo ngeen jox ko mu mun a yóbbu place ba jërëjëf Mr. Sanyang bala ma laa bàyyi nga defin ak docteur rek kii sorry honorable si seen recommendation si ak na seen ndax ñu ngi make follow ups tamit si recommendation yi ma ñëw si docteur rek doctor, we have seen so many challenges in the health sector, not only Aki, but we have been talking about Aki, which was something very important, but we have maternal mortality and all those things. So what do you think should be a step taken in order to address all these health challenges? Maybe not to eradicate it totally, but at least, you know, to have a certain percentage, like which we know that it can be reduced. Yes, some of these challenges. Thank you very much, Mariam. You have asked another very important question. If you look at health, every aspect, they have to go together. Mm-hmm. So if one goes, the other one lacks, we still will not go anywhere. Yeah. So all the sectors, they need to go together. Mm-hmm. Be it the children health care, mm-hmm. adult health care, you know, women health care, old age, everything should go together. Sure. So for that, we definitely need to have a very robust and comprehensive health system. Mm-hmm. Yes. The issues of the health problems have not started today, way back. So, but as in the expert will tell you, mm-hmm. if the equipment, like in those days, you will see somebody
will have either stroke, but then because CT scans were not available, probably MRIs were not available, so people will attribute it to witchcraft or sort of something spiritual. Yes. So when there are advancements, we will discover some health problems, and along the line, how they should be addressed will also come. So the issue of maternal mortality, because of the the advancement in the social media, many people now know that yes, women die during labor. This one died in this way, and then it should not happen. Maybe lack of blood, or they went there, somebody is not there, issues like that. Yeah, it's because of the media. Sure. So when people become aware, they themselves will now take their rights and they will fight for things. But definitely, for reduction of maternal mortality is a complex issue. It is. Yeah, it's a very, very complex issue. Yes. Because society have their own problems there. Yes, the issues of the road issues, the issues of the transport, let's say the ambulance, the issues, health workers also, us, Yes. have our own issues. Like we talked about the attitude. Yes. If they bring let's say, pregnant woman, well, I'm the one who should see the person. You understand? But ideally, either playing on my mobile or doing something necessary on the laptop, until we say time is very, very precious. Sure. In health, with time, you can reverse certain things. Yes. With time, certain things you cannot revise. No. Yeah. So it's a complex issue, but then the problem will be solved with awareness. Yes. With awareness in the sense that if there is a pregnant woman in my house, either I'm educated or not educated, but I should be able to know that this woman should be going for antenatal care. That is, she should be going to the nurse. Yes. So that every month or every 2 months she will be seen, she will be checked, you understand, she will be given medications where it is available, or they will prescribe, they will buy it outside, and the role of the woman should be, she should take those medications. Sure. For example, we know that pregnancy is an issue of blood. So many women during pregnancy, they will lack blood. Yes. Because the baby will be forming, and that baby also will have blood. It needs to be surviving, whatever the mother eats, the child also has to benefit from that. Yes. So if the mother blood is low, and now the woman needs to go for labor, and the labor, blood must come out there. Yes. So others, complications may arise, in which case you may even need to give blood. So all of that, the woman should be taking the medication that should give her blood. But some of them will tell you, well, this medicine, if I take it, it makes your body that you don't understand, or it makes you nauseated, you vomited. Some you give them, they will not take it, they will throw it. You understand? So some will tell you that, no, I'll not go to nurse until when my, the pregnancy is 6 Until months. when I'm due, yeah. You see? So whole lot of problems, that is side of the patient. So pregnant women, if we say now all pregnant women should deliver in health facility. Of course, in those days we have women, they call them traditional birth attendant. Yes. So now they are encouraged to be taking women to go and deliver, not to deliver in the houses. Because if they deliver in the house, complications can arise. Yes. One, they may not know how the baby is lying down, whether the baby is coming through the right way, or the baby is what we call breech presentation. You understand? Instead of the head is coming, now they are coming with the legs. You understand? Okay. So, because all that, there should be a way they should be delivered. Okay. So if it is, let's say, the buttocks is the one that is coming through the birth canal, so those ones, definitely, we have to take this one for operation. Okay. So, but if that one is left to the house, delivered, they'll be there for 1 day, 2 days, 3 days. The time they reach at the health facility, it is late. Complications come in, or the woman may even die. Yeah. That is the side of the family of the woman, those who should assist. Okay. They should take them to the
hospitals. Okay. And I think that is why the ministry, part of their plans, they did this community ambulancing. Okay. To at least reduce those parts. Okay. Now, to transport the women who are in the community, who, you know, the labor started suddenly, to be able to transport them to the health facility at the right time. Thank you. That's a very good step. Okay. Those ambulances, very, very good step. Okay. But definitely we know that, you know, if we have more of that, the better it will be. Okay. Yeah. So if you go to the health facility, the health workers problem. Okay, the one probably who's supposed to attend to is either not there, yes, or the person is either seeing another woman, yes, who is in either labor or who they need to operate. You understand? The issue of now human resources will come in. So that's why I'm saying we need to train, but we need to be also retain. Because if you have 2 doctors and you have 10 women who are actually in the line, some will come and it will be normal delivery. Some you need to take them for operation. yes. So, of course, there will be gaps. Okay. The only way that we can fill those gaps is to have more. When the doctor to patient ratio is very, very, very good, then, you know, some of the maternal mortalities we will avoid it, some will not happen. Yes, but then the maternal mortality itself is a very, very complex issue. Thank you. Yes, so all of us have our share. Sure. The health workers have their share, the patient have their share, the family. We call it 3 delay. Delay at home, delay in making the decision. Yeah. The 3rd delay is the delay at the health facility. Okay. And that is either caused by the healthcare givers. Okay. Yes. Thank you so much, Doctor. Balaa ñu tëj dañu bàyyi Garmi nga mujjee ak ki nga xamante ne mooy honorable si recommendation si not only on aki ak waaye yeneen feebar comme maternal mortality yi xam nga jigéen ñi di ñàkk seen bakkan during suñu am doom ak yooyu noonu yooyu yëpp jafe-jafe feebar xel nag dafa rëy. waaw dafa yaatu moo tax mën na suñu waxtaanee yëpp sax ni ko docteur waxee rek. lu am solo la waaye suñu lay dimbale yow da ngay dimbale sa bopp. maanaam docteur yi am nañ ci wàll mooy tey ji ñun si suñu kër yi bu ñu amee ñoo xam ne dañu war na lor mooy ñi nga xam ne dañoo ëmb. bu ñu demee ba tollu diggante ñun luñ ci war a def mooy jël leen yóbbu leen ci docteur yi ñoom ñoo xam. buñ ci jéem dara. waaw loolu lu am solo defe naa ñi ngi bàyyi xel te yi déglu nañ ko. ndax moom mi ngi soññ te xëy na sax si kàllaamay nasaraan la ko wax. mooy ñu ci bari tey jii sa yaay xam na moo la jiitu si mbir mi xam na yu ci bari waaye loo xam-xam doo gën a xam koo xam ne moom dafa jàng. lan mooy lan mooy bii ci wàll wi. di ko teel di yóbbu foofu tey di dem di noos di saytu sa bopp si surtout boo wanee lor bañ a bàyyi ba affaire yi gën a ba ngay yëg loo xam ne nii waaw ngay doog a dem loolu tamit mën na indi jafe-jafe kon di teel a dem tamit dafay baax bu ñu leen joxee garab yi tamit ñu koy jëfandikoo loolu tamit daf si baax trop honorable man xam naa fu may tëjee yow mooy si wàllu recommendation ndax xam nga loolu joxoon nañ leen ab diir ngeen nekkoon ci di dem ak ñëw gisanteeg ñi nga xam ne ñooy victime si waxtaan ak ñoom waxtaan ak stakeholders yi seq ñu nga xam ne ñoom ñëpp am nañ ci wàll waxtaan ngeen ak ñoom ba génn ngeen recommendation léegi li ñu toll xam nga recommendation moom génn ko daanaka yàgg nañ fi génne ay recommendation boo xoolee TRRC recommendation mi ngi woon fi government white paper lu bari xam mooy lu ñuy wax doxal muy implementation defe naa ne wax ngeen nguur gi tegal ngeen leen si taabal ji ne lii lañ def lii ak lii moo ko waral ñii ak ñii ñoo ci bokk lii ak lii lañ war a def mooy recommendation yi ngeen joxe muy Sakku TV tey mu des doxal gi implementation loolu nag def naa dafa aju ci ñoom waaye yéen tamit coono yi ngeen daj yëpp ci bëgg mbir mi leer coono yi ngeen daj yëpp ci bëgg victime si naam sax dàmp leen dina jafe waaye tamit ñu am fu ñu mën a féexalee tuuti seen xol ne suñu doom de dem na waaye it lii de def nañ ko ci ngir rek gis ne yoon am na donte ko sax mënatuñ ñoo parce que nit moom kenn mënu koo wecc ak loo mënti def waaye ci loolu ak coono yooyu yëpp ndax di ngeen ko bàyyi mu dem neen ndax di ngeen topp nguur gi di ko soññi di ko gën a topp ne ko lii ngeen war a doxal da ngeen ko war a doxal te doo leen bàyyi ba keroog ngeen gis mu kii ak nan ngeen ko bëgg fas yéene defee waaw Garmi loolu sama ko laajee dina si kontaan trop pour tontu parce que
comme noo ko waxee rek recommendation yi la fa based on fact la fa based on daanaka the informations that we had from all the relevant stakeholders yoo xam ne ñoom leen identify on during our inquiry te yàlla def na ne dañ ko rafetal rek ne recommendation but parliament warut a joxe recommendation parliament la fa joxe directives noonu la war a demee yaa ngi understand so da nga gis ne at the end of the day ñun gis neen as parliament mu nekk benn ponk si nguur bi boo xam ne ñu ñëw seetu pour gis ne nguur bi naka la moo doxee ñu ñoo ko woon naka la moo doxee which is also part of our function ne duñ toog di seetaan luñ wax yëpp in parliament mu dem just in vain comme waxoon nañ ko fi si doorin bi ne fii gis nañ fi investigation bu lu jeex gis nañ fi recommendations yu lu jeex waaye when it comes to implementation mu nekk a very big problem which all of us as Gambians always de lee wax ne ni we admit to that waaye man dama ne we must change the approach we must apply what is called the holistic approach in whatever we do parce que comme noo ko waxee assignment was given to us by the parliament that is the General Assembly we did all what we could parce que soo bàyyee xel report bi it was over 43 pages so da nga gis ne présentation bi sax in parliament bala ko caabi di loon def la fa am lum read ba pare jom dem si recommendation yi ak conclusion yi parce que noonu la ko mënoon a defee parce que suñ fa bëggoon a taxaw mu read 43 pages yi yëpp it was going to be something else waaye tamit liggéey bi moo ko waral te liggéey bi moo ko jar because dañu jox liggéey pour ñu ñëw report back so ñun isi neen suñ recommendation so léegi parliament approve neen recommendation bi with amendments so ñoom suñ paree ñu ñëpp benn luñ war a def ñu def ko dañ koo jox nguur bi suñ ko joxee nguur bi moom tamit mu def lu mu war a def ñun tamit duñ am si loolu de duñ am si mu def lu ñu war a def dañoo toppa seet da mu ngee def lu ñu war a def parce que amul benn recommendation boo xam ne bi def nañ ko ñu def ko si mbiri caaxaan wala si mbiri ne dañ ko fa def rek pour bugga ko faa def déedéet dañ bugg a gis mu àppun so lii nekk na lu am solo loo xam ne wax dëgg neex yàlla dinañ def dinañ jël suñ kéemtulaay kattan def si tamit suñ kéemtulaay kattan pour make sure ne lu mu war a demee dina demee noonu bii comme nu ma ko waxee woon rek du nekka lu fi musa happen déedéet amoon na fi daanaa am déedéet bii la faa nekk something very different parce que this time around then bugg a make sure ne the issue of Aki will never happen again te loolu dañ ñaan yàlla mu am parce que bëggu ñoo tasee parents yi si mbedda bi di sigal suñ boppa yi waaw ok sorry de Mariama just just a minute rek because time si kii ndax waxtaan nañ ci lu bari so I just want to ask you what we can do to improve our healthcare system ndax we talk about the difficulties the problems so now the solutions what we can do to improve our healthcare systems. Thank you very much for that question. The solutions of the healthcare system, as Honorable had said, we should not be part of the problem, we should be part of the solution. Yes. Rest on each and every Gambian shoulder. So each and every one of us should see him or herself as, I am the solution. Okay. Starting from the government level, to the health ministry itself, to come to the citizenry, people themselves. Yes. So the simple message, for example, as a journalist, well, if I cannot take knife to operate on somebody, but I can make sure I spread the information of health, so that the person who is having a wrong concept about certain illness will have the right concept, will seek for health at the right time. Yes. So the person that is in the hospital, he feels that I lack equipment A, I lack equipment B,
So the other guy in the National Assembly or who is decision-making body or the authority will see that, yes, it is my duty to provide this equipment to save the life of my brother, to save the life of my child, or to save the life of my neighbor. Thank you. So in short, everyone has a role to play. Okay. Because if you see there are problems, either someone is not doing his or her job right somewhere. But if we all stand and say, I will not allow this to happen, I will make sure that, yes, I fulfill my part, everything will move. And then in that, we will all be join and enjoy. Of course, as I said initially, that is inevitable. But then at least we will see that, yes, this one, it is time, it is time. So I just have one message with regards to maternal mortality. I know of RVTH, every maternal mortality case, it is reviewed. A date is set. You know, when for example, the maternal mortality cases that will happen, let's say in December, then the team will sit and they will review. Somebody will present. You know, this ex-lady came pregnant at this time, was seen. So all what had happened will be reviewed. What was done up to the time of death. Understand? So lessons will be learned. Things will be, you know, recommendations there will be given. Yes, to improve. And by that, I don't have the figures in my head, but the national maternal mortality, according to the Ministry of Health, it has reduced. It was 400 and something. But the recent researches, it has reduced. Yes. So I believe, you know, with the media, you know, things will change. And then, you know, people who are also there, some are doing their job very well, you know, things will change. We will all get to the level that we want to. Inshallah. Thank you so much, Doctor. We all have a role to play, and di leen jaajëfal rek parce que waxtu bi daf ñu xoj te health dafa nekk loo xamante ne dafa yaatu waaye foog na ne te luñ si waxtaanee ak suñ ñu fa amee ñu xarañ ñi ni comme ñu amal si honorable bu nekk si health committee bi ak docteur ak ki nga xamante ne mooy Mr Sanyang nekk chairperson ni victims yi nga xamante ne ñàkk nañ seen doom mu nekk waxtaan bi nga xamante ne am solo la waaye fii rek lañ ko mën a tënk di sant honorable. Thank you so much, you know, for honoring this invitation and for coming and, you know, sharing the waxtaan ak nit ñi daal di dalal seen xel di wax ne tamit fan ngeen toll si fi health, especially ak bi di la sant di la gërëm si ñëw bi. Doctor, thank you so much for joining us. It was really an interesting session, you know, coming out and, you know, talk to the people, enlighten them, and then, you know, motivating them and all those things. So we're saying a very big thank you for your presence here tonight. And Mr Sanyang rek di la sant tamit di la gërëm si parce que yow last minute leen la call waaye ba tey bàyyi nga si li nga def yëpp nga ñëw toog mu nekk loo xamante ne lu am solo la te rafetul lañ tamit sa teewaay fii nii jërë ngeen jëf yi ñëpp gar bi ma bàyyi la nga tëj balaa ñu waaw santaat rek bu baax di jaajëfal honorable moom saa bu ñu ko woowee nii la day bàyyi yitteem yëpp ñëw Mr Danso, thank you so very much for coming. Mr Sanyang yow it jërëjëf di la mastawuwaat di mastawuwaat victimes yëpp metti na waaye yàlla baax na yàlla bu mu fi amati. jërë ngeen jëf yéen it ñu doon seetaan nii lañ doon defee rek doon jàngataat at mi nga xam ne jàll na ak li fi jot a xew yëpp tey ñu jagleeloon ko wàllu wér gu yaram nga xam ne ponk la bu am solo wala pàcc bokk na si pàcc yu ëpp solo ci réew moom lañ